you for turning up for the People Power consultation meeting for Boston, and I think for the states, because we have people out of state. I'm giving you like 10 minutes for everyone to settle in, and then we can start. I'm going to work with my brother here. You can introduce yourself first. Hello, hi. All right, Zeka Malaga Bibe, Omwana Mama Sesetura, Baneriza Mukure Kompogalo. You know, we want to know you. And then... Oh, yeah. Oh, do you want to know me? Yeah, Kapalaga, that's my name. I'm an artist, I'm a musician. I'm a former radio presenter with Radio Simba in Uganda. Most importantly, I'm a friend to the next president. So, Bella no wano mu Massachusetts. Naye ngekisinga obukulu, I want to get a better Uganda. Again. Nzemanya gange bampita Aisha Namiro. Nkola ku Radio Uganda Boston. Era nga mbeera Waltham. Nga nze no nasoma ne president. Ajja. So we're here for People Power consultation. Abakulembeze ba People Power mu America bazze bogereko naffe babeere nga batubuuza how do you want to see things, ebintu bitambuza tutya. Kati mu dakiika nga 5 ndowooza nga wotuula afuna akacayi akafune, then tugenda kubeera nga tutandika tubanirize n'abantu abali ku pano wano. They are here to listen to you. They are not here to talk to you. They are here to listen. So wetegereze ani bweyagala okubuuza ekibuuzo kyo kiyise mu bugambo obutono kipracticingemu so that everyone gets a chance okubeera nti naye akola ki contributinga. Basically, ladies and gentlemen, today is not a day for giving you our opinions. We are just simply Ugandans who want change, who want a better Uganda just like you do. So basically, these people are here. These are some of our leaders. They are going to introduce themselves. But they are here to collect your opinions. How do you want Uganda to be? For People Power to, like, run its business. You know? So they want to listen to us, to pick points on how to carry on business so that the struggle gets to a success come 2021. Wano ekimu ku bizibu bya Uganda babadde batukolera manifesto ne bazitusangako ne bazituteekako kyokkola tetulina bwe tungeri gye tubagamba mumbi naye byonga tetwabiteesaako. So basically guno omulembe omwagulanyi ffe tugenda okumuwa bye twagala engeri gye bagenda tukola ki otukulemberamu. So n'olwekyo mwenna abazze wano mbaaniriza your opinions, ekirowoozo kyo tokituulira muganda wange, kireete otubuulire oyagala Uganda tugikulembere tutyana naawe mwoli. Tweyanze. So like in 3 minutes we're going to come back. DJ agenda to the anthems of Uganda and US, then in a People Power etwalibwanga People Power anthem. To me, simanyi about you, naye tugenda kubanga tukomawo, and I want you to get ready to talk to those people in front of you. We'll be right back. Thank you. Corner anthem. People Power anthem tujja yimbira bwe tofaayo. Ffe tugimanyi. Gwe kuba gy'omanyi ya Uganda. Okay, let's get ready for the anthem.
akasiriikiriro twakategese so temulowooza mbw ate nga baluddewo twakitegese ntujja lwawaawo engule olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulizimba mu Uganda. Once again, olutalo nga luwedde tuliyambala engule tuliyambala engule tuliyambala engule olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulizimba mu Uganda empya tuliyambala engule zimasamasa Uganda olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulizimba mu Uganda empya. Thank you. People power. Our power. Our power. People power. Thank you very much. Banange onyumidde nnyo nti baneesaba nkuwa akazindalo kano twesaala. Banange buli omu n'omukisa gwe nazze wano nga nzize nsonyiwako sinyiga mwali nazze wano nga nze fo kubeera mu meeting ya people power naye laba bampa akazindaalo ate nze mpe okusaba nkino kyamuwendo nnyo ekyo tukikubirako mu ngaso kale banaye tuwombeeke atwegayirira omutonzi ne byonna nagenda tuyisa mu lunaku lwaleero tusaba omukama waffe katonda tusaba otukulembere tusaba okulembere buli muntu ali wano ebyo byonna byetugenda okwogerako olunaku lwaleero mukama tubikulembeza mu maaso go ekibiina kino si kibiina kya nti kiina empuuto naye kibiina kirwanirira okubeera obulungi mukama bakulembere bawe amagezi bawe ekyo kye basaanidde okukola naffe twagala okubeerako ewaffe naye nga tuli mu ssanyu ssebo bonna bonna obakuume bulungi naffe otukuume nga tuddayo eka naye ate okusinga byonna bakulembere batuuke ku ntikko y'engule ne balwanirira ebyo byonna bisaba nga pita mu yesu kristo mukama waffe. Tweyanza nnyo tweyanzege. You are all invited to this consultation meeting. Nebagamba nti we are here to give our opinions. Biki bye twagala people power nga tuyita mu bakulembeze baffe abawano babeere nga bakola okulaba nti tutuuka ku buwanguzi. Tugenda kuba tugatta oluzungu n'oluganda so that buli muntu akola ki ategeera kyayagala okwogera oba mwekimugamba naye akikola ki naye akitegeera. So we're going to communicate using two languages, English and Luganda. So in front of us we have our leaders of people power, and we have Herman Ainegiona, I call him Aine. He's the coordinator for people power in Boston. And next to him we have Mr. Karim Muntambi, and he's the deputy coordinator Diaspora, people power. And then Tuina Muchala Arayo Ameni. Arao Ameni. Arao? Yes. Yes. And she's the lead coordinator Diaspora, people power. I apologize, but I'm running on time. Then Tuina Mchala Lydia Natoro. Oyo Madam Vice President Yuna. She's flown from California to come and be with us. Thanks guys for coming. And abantu bano bali in front of us. Tulina n'abakulembeze abalala tujja
banjula edda nga obudde bugenda eno mu audience naye nga olwaleero in brief this gathering here, or I call it a town hall, bazze babawulirize bulijjo bajja ne batubuulira. They talk to us all the time. Olwaleero they are here to listen to you. A good leader is the best listener. Kubanga abatawuliriza batamanyi bwakola ki bwakulembera oba nti ne byakola bakola ki babyagala oba bamuwulira. So they're here to hear from you. How would you like them to communicate? Or how would you like the struggle or people power struggle to communicate? Then they want to hear from you. How do you want the struggle to fundraise? They're here to hear from you. How do you want the struggle to mobilize? Bino byonna tubikola because bagamba nti twagala kimu buwanguzi at the end of the day. That's like a good and a successful 2021. Kale ensonga ezo bwezityo bwe zigenda okubeera. How are we going to roll? Ndine muganda wange Kapalaga. Ojja kuwanika omukono babeere nga bakulonda. Mu budakiika obutini ennyo ndowooza bujja kubeera bubiri. 2 minutes. Tugenda kuyiga okubeera nga munnange tukola ki? Tusobola okwogereramu bye twagala nga tukozesa olulimi oli respectful. Tulinamu abaana abato tubeere nga twewa ekitiibwa dde omuntu gweyogerako oluusi tomwagala naye osobola okukozesa ebigambo ebirungi then tubeere nga tucommunicatinga bulungi ddala ate having a very successful town hall. Mwami Kapalaga. Thank you very much. Incidentally, gwolina okuba nga oyogera Luzungu ng'ajogera Luganda. Kati ojogera Oluganda lwange. Yogera. So basically, ladies and gentlemen, what we are looking for, we are all here not because probably if they told you they would give you everything that you have to choose between America and Uganda, where would you want to be? Uganda, definitely. We are all here because, not because we want, but because of the certain circumstances that do not allow us to be in our country. Right? Buli omu ku ffe wano alina ensonga lwaki nze nina emiwunyo gyange gye nadduka. Naye gwe oyinza okuba nga you might be here a teacher, a professional teacher, but probably what you're doing here is not even related in any way to your profession. You might be here a professional doctor, but whatever you're doing is not in any way related to being a doctor. So, ladies and gentlemen, we are here to gather your views, to collect them, to have them included in our manifesto. The people power movement is all about the people, the common people. That's why you see Kyagulanyi, a musician, is leading this liberation. I am a musician too, and that's what connected us. So it is not about being an army man, being political whatsoever. No, it's about being a person, being a Ugandan, loving Uganda. So whatever you feel you would want to be included in the manifesto of the next Uganda, that's what we are here for. Over there are different placards put over there. We have different secretaries. We have a secretary here. They are all going to write down our views. We want to include those in the upcoming manifesto. Unfortunately, we can't hold such meetings in our country. You very well know that even after consulting the police, the Electoral Commission and all that, Robert Kyagulanyi cannot hold such a meeting in Uganda. Why? Because they fear. Because they fear. Now, since they fear, let them fear more. Right? Tubateke kakachi akazito. Mwebali nyo mwebali edala. First of all, I would have Madame Arol talk to you for a minute, and then Hatim. Thank you very much, my dear. Afoyo mate.
Can everyone hear me? First of all, my name is Arau Amenya. Let them say. Arau Amen. Amenya. Thank you so much. Samenya. Amen. Amenya. Yes, thank you. Thank you for pronouncing my little name correctly. I really appreciate it. I'm happy to be here. I'm here to listen. Very happy to travel here from Maryland to be with all of you today. Before I get started, I want you to give a hand of applause to your Diaspora coordinators, to Herman. Where's Dorothy? Yes, where's Dorothy? Yes, Dorothy back there. Please give her a round of applause. She came here, she decorated this place. Herman has been very busy promoting this and mobilizing everyone. So I want you, these are your Diaspora coordinators for Boston. So thank you so much for all the work that you're doing. Like I said, I'm not here to make a speech. I'm here to listen to your ideas. I'm here to listen to what you want, where you want this movement to go. Thank you. Thank you very much. Hello, smiling in but Lydia Natolo, Amanya Gange. Dimwana Wamwe, Dimkanda Wamwe. Boston was my home away from home. I just flew up from California. I am a little bit not feeling well. Now I had to be here. Nzizewano as your UNA vice president, but more so as a daughter, as a Ugandan girl. Yakulira mu Uganda. Ataba Momanyi, 15 years ago, Mwandava. I started here my narrative of being a community organizer, an activist. Ngenda mu Capitol Hill, ngenda mu United Nations for the struggle of our children in northern Uganda. But I'm here today for the struggle of Uganda. Thank you. This is not just about, not because of a UNA vice president, but as a daughter of Uganda. A person is concerned. Ichirieka. In our midst, our speaker of the council, Madam, our father, Momo, she holds us. She's the reason why we stand in here. Era njagala muteka mu bwesigwa a lot. Na yetuze, we hear from you. This struggle is not the struggle of Honorable Kyagulanyi alone, but I believe that's why I took the plane from California to be here. It's a struggle of all Ugandans. I'm a little disappointed. This room would have been more and beyond. Na yet, you know, somewhere. That's my mantra. Never underestimate the power of a few committed people. Nobody put it on. Hi everyone, my name is Karim Tambi. I came in from Baltimore, Maryland. I am the Assistant People Power Coordinator. I am so glad to see so many faces, young and old, who are ready for change. I know if you have been in the diaspora struggle for a while, this is totally unprecedented. For those who have just started the struggle, this is a few number of people. But if you have been here for a while, there was a time when you couldn't even have 10 people for the sake of Uganda. People would come in for different parties, but I'm so glad that we could have this room full of people that love their country, that are ready for change, and are ready to take action. Thank you so much for coming, and I'm ready to listen to you. People power. Our power. People power. People power. Our power. People power. Banange tetuli musaako. Ekyo njagala kisooke kibeere clear. Naye nga sinnagenda eyo kasooke mbebaze okujja olunaku olwaleero. Abantu abateekinze obudde ffenna twandibadde ku mirimu nga tukola ssente. Bano tebanditaddemu ssente kukwata kugula tiketi zibaleeta wano olunaku olwaleero. Bandibaddeyo gye bava nga bakola ssente.
naye kubanga twagala ensi yaffe ate ebintu ebigenda maaso bituluma twefiiriza. Bwe wabanga tewali kintu kye tugenda kujja muno tujjemu ekigambo sacrifice. Tukole sacrifices si ku lwaffe naye ku lw'abantu abatwetoolodde, kubanga ffe tuyinza okubeera obulungi naye ng'abantu abatwetoolodde tebali bulungi. So mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala. Amanya gange nze ayina byonna Hamani. Ngenda kusaba mu ddakiika emu tiimu eya making sure nti this happens muyimirire we muli, musoke muyimirire buyimirizi, abantu babalabe jangu mutayirire. Kale muwulire ku bantu babalabe aliswandukwa bano abantu tubeera ku masimu nga tuli ku conference call oba ne tugenda mu meeting ne tuyombagana, naye still we make things happen because bawulira balumirirwa ensi yaabwe. Bannange, the doors are open. Si bintu bya kifo, bintu bya kikyoyagala okukola. Bw'oba olina kyoyagala okukola, wuyo John ali ku mulyango, mugambe nti nze nja kujjanga mu buli meeting babuulire kino, oba nja kuleeta omuntu, oba nja kukola kino, genda okyogere awo. Tugende mu maaso, tewali agenda tukwatirako ensiza mu speech. Bannange, Mukama abawe omukisa. I'm hoping that we stay longer and we go through this smoothly. Kale Mukama abawe omukisa. Tuyanza nnyo tuyanzege. Nabajjukiza nti tugenda kwogera ku ebiti bisatu twagala okumanya. How can people power better organize? Ekisobola okwetereza, baagala okiwulira, baagala okumanya, basobola kumobilizing abatya better, fundraising abatya better. How can they communicate with you and n'abakulu abalala bali e Uganda bakoze batya? Ensonga ezo bwe tugenda okubeera nga mmwe mubuulira abakulu eno gye bali. So Mwami Kapalaga, ngenda kukusaba ogenda kwanika omukono oyogere amannya go oba owulira nga okyadadde oba tokyadadde, we respect that too. Oyogere kikyoyagala okugamba abakulu bano. Bagamba nti a good leader yasinga okukola obulungi kuba abakola kyakola bye mwagala. Kakati ani ali mwanike emikono sobole okubeera nga mbajjukiza ddakiika 2 buli muntu afuna omukisa. Omwami ono yagenda okusooka kubanga namusanzeemu mu kizimbe muno ng'atudde. Abakulembeze baffe mbalamusiza. Amannya Bruno Semanda. Ngenda kwogera ku byenjagala bibeere Uganda yaffe empya ffenna gye tulindiridde. Bannayuganda bannange, keetonyeka gwake engule tujja kujambala. Ensonga zino wammanga nze ng'omuntu ze njagala okulaba mu Uganda yaffe empya. Ekisooka term limit, tulina okuzaawo term limit. Tufaananeko ng'amawanga agatuliraanye okugeza Kenya ne Tanzania n'amalala ge mumanyi. Ekyokubiri, njagala gavumenti yaffe ebe ng'ewa abakulembeze bange kisoose bwe kiwulidde term limit. Ekyokubiri, njagala gavumenti yaffe ebe ng'egoberera amateeka. Tuleme okufaanana bannaffe bano abaliko kati nti kooti esumulula omuntu gyali ffiri naye n'akwatibwa ntanamalako na court perimeters n'abuzibwawo. Ekyo tekirina kubeerawo. Saagalira ddala yadde okukirabako mu gavumenti yaffe ey'abantu. Ekyokusatu, poliisi n'amagye njagala bakole omulimu gwabwe okubavunaanyizibwa okukuuma Abannayuganda n'ebintu byabwe, so si okubatulugunya nga bwe kuli kati. Era mu gavumenti eyaffe nsaba oba njagala singa wabaawo akola mu bitongole bikuumaddembe n'atwalira amateeka mu ngalo aleetebwe avunaanibwe. Sisuubira oba eyatta muganda waffe yasindikawo yali alabiseeko mu mateeka. Ekyo saagalira ddala kukirabako. Bingi nno bannange naye olwakadde kanjabule. Ekirala, mu minisitule yaffe ey'ebyobulamu saawa eno ogenda e Mulago
omusawo nakebera nagamba ekikuluma kyekino naye eddagala teririiwo genda oligule ku kiriniki bwetyo ba famasi bweti ekyo nakyo mu gavumenti yaffe tulina okutereera kubanga tulina buli kimu kyetwetaaga okubeera nga tufuna obujjanjabi bo banaffe abali mu buyinza bwe balwala bagenda manga gebweru gye bafuna obujjanjabi munnayuganda wa wansi n'abanga afa oluusi ng'ate yandibadde asobola okuwonyezebwa ekirala ekisembayo bannange munsonyi twetaaga okubeera ne electoral commission ng'eri independent so si bino ebya omukulembeze waffe munansonyiwa ndowooza bannaffe abakola constitution ya 95 beesiga nnyo omukulembeze gwe tulina ne bamuwa obuyinza obusukkiridde nti yapointinga buli gwayagala asobola okupointinga abantu 10 naye ng'akimanyi nti after all bonna bajja kuzanyira ku ntolize kyayagala kyekikola mu gavumenti eyaffe nsaba bakulembeze baffe ekifo ekyo kirondebwe bwe tubanga tetulina busobozi bukironda national wide at least kirondebwe mu member mu parliament yaffe mukyo nti n'abooludda oluvuganya balina omukisa ogwesimba ku kifo ekyo tisinga ate abalondeddwa azuulibwa nti alina emivuyo gy'akola okubuzaabuza eddoboozi ly'abantu maama kanfundikire nga parliament esobola okumwimpiikinga n'avaayo mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you very much. Thank you. We are live on Diaspora TV. So, whenever you Diaspora TV we are basically trying to look for a better Uganda, and we can only get a better Uganda through our opinions and what we think we need Uganda to be. Thank you. Amanya gange bamita Richard Meyombya mu Uganda. Twali abavubuka abato twava Light College katikamu somero ng'ekkomero tugenda tuyingira okulwanira Uganda. Twali tulwana ffenna abaali mu struggle twakkiziganya ekintu kimu nti Uganda yali yakukyuka ng'ekikulu ennyo constitution ya Uganda tulina okukola empya. Bwe bimala okuggwa ntuva mu nsiko mu constitution making mwami Museveni nga tunatuuka mu constitution making waaliwo consultative meeting gye bayita Odoki constitution. 70% ya Uganda yonna yakkiriza Uganda egende mu total federation. Mwami Museveni mu bukujjukujju bwe mwe mwakabulaba kati mugezi nnyo mubbi yageranga akyanga neyekola constitution eyiye. Emitawaana gya Uganda gye gino mulimu conflict etutuusizza wano. Until we agree to solve that conflict, it's the system of government to create equal opportunity for the region. Uganda, Toro, Bunyoro, yonna equal opportunity. Si bano abali mu buyinza bwe bakuta ne balya. Ne Kampala to Buganda agreed yes or no. Betwa twagala Uganda empya mu constitution empya Buganda inagenda mu Kampala inagenda mu Buganda. Kakati ekyo kye bayita self government nga bwe mulaba mu America bannansi beefuga ng'amagye president alina buyinza ku magye, president alina buyinza ku poliisi, president alina buyinza ku security, president alina buyinza ku ssente, president aliwo nga bwe mulaba wa America. Ekintu kino kirwanyiridde emyaka mingi. Nkisaba mu policy ya people power mukiteekemu ebintu birala bingi nnyo sinza kumala budde kubyokera kubanga nnwanira nnyo Uganda gye mulaba. Naye the system of government of creating an equal opportunity to the region ne Kampala ku Buganda mukiteekemu nga kivudde wange ekiteeso tukirabe nga tukitwala mu maaso ffenna tube bulungi. Mwebale nnyo mwebale ddala. Perfect timing. Sebo, Mister, can you come in front, please? It's an honor having one of our fighters talking to us. Thank you very much. Here. Mugenda kunsonyiwa tulinamu ba community leaders bangi mwe nambalaba naye byo tujja byogerako edda obudde tulina butono abantu baagala genda kukola so kyobula nze natuukire ku point njagala abantu babeere nga bakola ki. Can you come here please? Yes. Yeah? Okay. Yeah.
Are you ready? Yeah, we're ready. Good afternoon, Oriotia, Waverly, and Yo for inviting me here. My name is Russell Fig, and I've somehow been tied to the community for years because I had a Baganda girlfriend I lived with for 5 years. But as you can see, I'm a Mzungu who's not from Uganda. I'm from South Africa myself. I'm presently working as a recovery coach for Amron International, which caters to people with drug and alcohol abuse, and I'm the Dean of Higher Education, and I'm doing my master's degree in counseling psychology, and my bachelor's is in social sciences, and I wanted to do it in African studies, so I'm glad that one of your representatives chose to invite me here, although it had been at an unfortunate time. It had been at a funeral last week for Henry Nabagwamu. But I'm here to listen and learn, but what I would like to suggest, and I don't mean to be offensive, if I'm offending anyone, Bambi ahead of time, I'm apologizing. What I have noticed amongst Ugandans, especially from the Baganda people, is that there tends to be a sense of superiority towards the others. And what I have noticed is that, well, I have a good friend of mine in DC who stayed with me for 6 months, where I lived for 12 years, who warned me about coming here today. She told me that this could go as far as Uganda, so to be very careful. She's also very, I won't name the individual, but she's also very negative towards the Baganda people. She's a Westerner. What I have noticed, my suggestion to you, coming from a country that's gone through the hardships of apartheid and where we had two very inspirational people, F.W. de Klerk and Nelson Mandela, preaching reconciliation, is that some of those of you that have tribalistic sentiments, why not put them aside and think of how you can work together as a nation? Good point. Thank you so much. Thank you. What's your name again? Russell Fig, from South Africa. Thank you, sir. South Africa? That's where I'm from originally. Oh, thank you. Nice to see you. Oh, thank you. Waverly and Yo. Thank you for your thoughts. Bana njagala abantu abalala tuwanguwemu dakika bbiri ng'oyogera balina, you can express yourself in English or in Uganda or both. Okay? Don't get tired nti wano sisobolawo wano siriki. Wherever you're comfortable, Mami Jumba, jangu wano. Naye tugenda kubeera mu kifo kimu abakamera bano baleme kubeera nga batambula oba mwagala bayogerere mu bali batambule. Thank you, Mr. Russell. So basically, Thank you so much. Question. I heard about when you were introducing the session, that it was in 3 phases, where there was going to be how do we organize the profile, how do we fundraise, and then, I don't know, we went straight into solutions that are going to. Yes, sebo, byonna twabyogedde tugamba nti tugenda kuba nga tukola ku nsonga 3. Tuwulirize abantu, we gotta listen to the people, their suggestions, and then also fundraise. It's part of the program, but for now, we're just listening from the people. But also, if you want something to put, like you want to fundraise for people power activities, you're very welcome. Okay, we'll do that during that session. Basically, my observation is about Thank you so much. My suggestion is about the bloated size of government. This bloated, very big public. The government of Uganda is really so big that I'm going to interject Uganda in English as well. One of the things we have to look at is the size of the government that we need in the next coming government. It has to be a smaller size. Even the parliament itself, there is no reason why we have soldiers in parliament and some of the interest groups. We have to reduce the size of a parliament. And also we should look into things like the RRDC that the president appoints. We should also look at the number of districts in the country.
some of the districts cannot even economically support just the issue of salaries of its workers. So their existence is really questionable. So I'm looking at that area that needs to be corrected as we go into the next phase of our government. I know we will take power in 2021. Thank you so much. That's enough for now. Thank you very much, Mr. Jumba. Tumongereko kubugaro. He's talking about the size of the government. We currently have over 80 ministers in a very small Uganda, you can imagine. And then the 80 ministers are all related, most of them anyway. So basically that is what we are trying to fight against. Thank you very much. Yes, sir. Balamusiza mwena amanya mawadeko ayu nze bye nandyagadde batukolere kubana abantu ababye resources oba funds ez'eggwanga ekibandibadde bakola ki babagoberere uno nsonyiwa ati siri muganda naye ngezaako okwogera nti you can use English and your language too. Okay. Kati nze nsaba bwe tuba tututte obuyinza nga people power buli abadde mu gundi oyo bwe tumanyi nti yakola ki yatwala abadde mu gavumenti yatwala resources akole ki bamugoberera. Then ekirala bakyogeddeko ekya tribalism bannange kitutwala kituli bubi. Nze ngamba bandibadde batugatta ffenna oba oli mulugwala oba oli mutoolo wonna gy'ova tukole ki tubeere bamu. Ebisinga babyogedde naye kangeddeko n'ebyo. Thank you very much. About tribalism, People Power is against tribalism. She's from Lango. She's from Lango. She's from Uganda, Rwanda. She's a Ugandan Rwandan, you know. And then Karim is from Namasako Munagomba Munai. And then Ainebiona Minyankole Kaswa. So basically, you know, together, we really need a Uganda, united Uganda. Uganda is so much divided as for now, basically because that is what the government wants us to be. And we are trying to say, no, we shall not be that for our future generation. So basically, that is why you can see different people seated here. They have different ideas from different parts of the country. Thank you very much. Once again, Mr. I can't remember your name. Mr. Yu. Thank you. Tufunyeyo omulala agenda okuteesa naye kyembadde njagala okuyisaawo nti abakyala bannange speak up tukusanyusa okubalaba naye mukyemwogere. Okay. Hello. People power. Our power. People power. Yeah, I go by the names of Jamil Badru. I think most of you have seen me. I go by JK on social media. I always come to the platforms of Muhammad Segdinya sometimes. I come to Campfire. I'm here because I'm Ugandan. And I'm sure that most of you guys are here because you're Ugandans. We don't care if you're coming from Lango, if you're coming from Teso, if you're coming from Western Uganda, Eastern Uganda. The reason as to why we're here is to fight the dictatorship. I'm gonna be so brief. And the biggest issue here right now, because we keep on fighting with Haman back and forth, because the problem right now in the revolution, we need resources, gentlemen. We need logistics, gentlemen and ladies. We need logistics. Because I'm sure right now, everyone around this place, they don't get less than $700 per month. I mean, per week. If you can at least drop $10 or $15 or $20 for the struggle, that will be so crucial for this revolution.
because we need the dictatorship out by 2021. Then the other thing, please guys, speak out. Speak out as much as you can. Silence is not a talent. Silence is not a talent. They will not praise you that you're talented because you're silent. Yes. We talk. You even take 3 months without listening from the Vice President of the Republic of Uganda, Honorable Sekandi. I'm not demeaning the Honorable, but he takes too long to speak out to the public, and he's a bright man. But silence is not a talent. The other last seconds. Thank you. The other last point is what I really want is a single kunuma, like me individually, is to reinstate the term limit and the age limits of the president. If my president can do this in the first 100 days, I'll be so grateful. Because reinstating the term limits and the age limits in the Republic of Uganda, we don't need the parliament to decide about that. That should be a presidential decree in the first 100 days. Thank you so much. That should be an executive order that the president has to put forward, and it works. Because that's not, because the dictator used his powers to destabilize the system. Thank you so much. People power. Thanks for being disciplined. Madam Momo, Afande, you can speak from where you are. Cameras Bagambi, very interested in the audience, so they want to see that you say, Simani Ukameda, people power. And our power is people power. You know, our power is the people. You know, when you have a resources, kakati tujja nga tugamba nti nno nga bwe twagala resources ezo twagala tuzzeewo ebibira. It is very important for environmental change or climate change. Climate yaffe yagenda n'ebeera ng'etaataaganyizibwa because ebibira baabitema. Ebibira batandise okusenenga that land ey'ebibira bagigabira abachina. Bannange n'abachina bennyini tubateekeko ekkomo ki kye basobola okukola ne kye batasobola kukola mu nsi yaffe. Abachina batutwala, batutwala wa ensi yaffe tulina okubeera nga tugirwanira tuinvestingemu naye bo tubateekeko limitations remember buli kimu because that's what is happening down there. Ekisembayo njagala ku the justice system ebeere ku bajudges abali not corrupt, abatatya president ne bateekawo etteeka nga balimanyi nti netteeka liva mu kitabo. This is how we should run, not what the president has said. People power and our power. Thank you, Fande Momo. Tino mwami wano yogera amanya go akiri nejobere bajoka. Amanya agai bapita mukopati wano mbeera lowo ne Uganda babeeta kyenjagala naliko mu popular resistance against statica naye ekizibu kye twasanga bakwatanga abantu nga babasiba naye nga wabula n'omuntu agenda okulaba famire gwe basibye okumuwa emitwalo 5 famire yeebeerewo ne sente ez'okubajja mu makumira kubawayo police station zetwatukankako nawe osaagamba ayagala emitwalo 10 omuntu bamuteeke naye tugenda mu kabi sitwange eyinza okweyongera mu maaso abantu abanaabeera ku ground tunaabayamba tutya n'ekyokulabirako abantu abaliko mwala discipline waliwo abantu ababeeranga mu square nga bo basasulwa buli lunaku nga bakola mu shift abakeerawo abalivinga kugamba soko nebeeramu ki momenta mu ngeri wagulika n'ekirala kyenjala muteke ku manifesto ebintu abantu bonna ababbye ebintu bya gavumenti babilistingi properties zonna ezaali ez'eggwanga baziteekeko bamanye kino ekintu kiri manya ga bumbi kyali kya Uganda, kino ekintu ono akirina bwe tudda muyinza tugenda kimutyako bibyo ebyange.
My name is Rogers Muyanja. I'm a resident of Lowo and I'm originally from Luwero, in Uganda. So I think it's critical that we meet today to consult each other. I think everyone here in one way or another cares about Uganda, right? Yep. So these conversations are ultimately intended to raise ideas on what we think should be done, right? So one of the aspects that was mentioned was the restoration of the rule of law. You see, in Uganda today, a lot of us have had relatives arrested for idle and disorderly. We've seen leaders make decisions and do things and they are not arrested. We've seen abuse of power, abuse of office, and whatnot. So I think it's critical to think about ways that this movement is going to restore the rule of law in the country. It's also important to look at the revitalization of the economy of the country. Uganda's economic system is gravitating around the city, Kampala. You see, a lot of people in villages, in rural areas are struggling. And that is why a lot of people have to come to Uganda to survive, to kutembea. You understand? You see? So, what is going to be done to engage communities across the country to make sure that people that intend to initiate businesses or business strategies or engage in anything are able to fend for themselves? So those are some of the things I think we may want to put on the list of the things to be done. Thank you. Mwami Rogers, thank you so much. Mwami Kampala gayisawo kyoyisawo ani ayagala okuddako okwogera? Okay, ninda kuddako iwavaako ani addako? Okay. Thank you very much. Okay. All right, thank you boss. Badde siri attentive nnyo ku ngoyogera erinnya, but I appreciate, thank you for the contribution. Mwami Rogers. Ava Luweero wano ne Luweero e Kampala. Yeah, thank you very much for the contribution. Once again, what he's talking about is why would we have Kampala to look like Lowo? You know Kampala, I compare Kampala to Lowo. And then we don't have Boston in Uganda. You understand? So why? Because when you read history, actually Uganda was rich. Uganda had many towns. Jinja was a very big town. Mbale was a very big town. Barara was a very big town. Masaka was a very big town. But when you actually go there now, you really get disappointed with what you see. So thank you very much once again. Berets, we have berets like this. Derek, please. Yes, they go for $30. We have vests. We have vests like that one. Oh, sorry, Derek. Vests go for $30. We have ties for $10. We have DVDs, music DVDs for the Honorable Chaguranyi. They go for $5. We have badges for $5. And then we have bumper stickers. Murukayo Rajtebera Chaguranyi 2021. So this goes for $30. The vest goes for $30. The tie goes for $10. A sticker is simply $1. So you can buy as many as possible. Then we have the DVD for Bobby Wine. They go for, they have 200 songs, $5. And then the badges. So he's seated at the back there. And then those of you who would want to contribute to the struggle, we have a beautiful lady over there. She's called Maureen. They call, hi, Maureen. Hi. Yeah. She's over there. So you can simply go. She has Cash App. She has a credit card. She has cash.
So, please, if you feel like you want to contribute to this, of course we shall have a session for that, but in the meantime, if you feel you want to do that, you can contact Maureen. Thank you very much. Who is the next speaker? Gentleman wano yagenda okwogera naye ebigambo biva mukyala. He's just a representative. Genda kusomanga waliwo amutumye. Wonderful. My name is Salongo Musajja Tamwanva. Eranga. I'm speaking on behalf of Juliet. Okay. So, kyabuuza kiriwo ekiti. Agamba ettaka ly'abantu abasinga abavudde ku bibanja byabwe ku mataka gaabwe byapa bikyusiddwa abamu bali Bulaaya eno bajja okukola naye ettaka lyabwe olwedde baalitwala dda. As people power nga bwe tujja mu maaso enteekateeka tusaze magezi ky'okulaba nga abantu abo balidizibwa ettaka lyabwe kubanga abantu bangi bagobebwa ku bibanja ne ku mataka naye what will be the way forward. Kakati ekirala n'agamba nti people power erowoozaako kubanga kati ye bw'atunula n'alaba e Uganda afuna okutya mu mutima nga abeRDU n'amagye tebava ku nguudo. Ekintu ekyo kyalabibwako mu myaka gyadda naye kati kyakomyewo. Kati nga ffe abajja mu buyinza tunaakola tutya kubanga abantu tubajjamu kati fear kubanga boy balaba emundu abagirako mu biseera biri balina okutya. Kati ffe bwe tunaaba tuzze mu buyinza twetegese tutya okulaba nga embeera eddayo nga bw'obeera wano nga tolabye ku musirikale. Ebyo ebigambo bya mukyala Juliet Mugaga. Thank you. Aral was asking what the name means, but I think that will be for another day. You can't deny a man's source. It might have a very long definition. Anyway, Musajja Tamwamba is raising an issue of land and security that is lingering all over. And we are saying, you see, I was watching the General Mugisha Muntu one of these days, and he raised a very fundamental question to the president. He was like, I've heard the president say, my army. And he said a very fundamental, only that he sent a minister that I don't think the message reached. But he was like, is that your army? Do we really fight for you or for Uganda? The president is yet to answer that. So basically, that is why we are trying to come into power. We are not. Okay, kantandikire kukwe. Wanje? Kantandikire kukwe. Okay. People power. Mirembo ogwasooka ne makomera ne tubeerayo emyaka naye ebirowoozo byange bingi kusooka njeeyomuka ekisooka basitwagome bane beegayiridde twongere nnyo okusaba buli muntu asabe muki mu ddiini ye jakuba buli olutalo lwe muliko lw'amaanyi nnyo abantu bali tebagenda basimba amakanda emyaka 34 anti njagala munyiikire amaviivi kale bajja genda nziza naye nga nze nsaba munyiikire nnyo okusaba nnyo tusabe n'amaziga gajje Yesu ge yasaba omujjukira n'amaziga ne gabeera omusaayi kubanga luno olutalo lwe muliko abantu egganga lina baligabanye buli muntu kyakutita yagala kukikola ki okita nekyokubiri badde mbasaba twesooke twewala okwogera ku mawanga mbeegayiridde bwe tunayogera ku mawanga situjja kuwangula lutalo kubanga bwe bunayogera ku mawanga g'abantu bajja gamba bwe bano bwe bawangula situjja kukola ki tufuna bwe tunywera amazzi muwulira mulina amatu muwulidde nti ababuulira nako bamukufa
byenjogerako mbitegeera kyenvudde nyimirira okubagamba nti munyweere kubanga omulimu gwe mulina gw'amaanyi. Sooka tuleka okweyagala n'abantu okubagamba nti tujja kubanyagako ebintu bye banyaga. Banne nja kubabulira natte ekizigo akola ki? Muli Baganda. Anatte ekizigo asooba. Ogenda mpola toyinza kipatira n'okikwata. Musooke mukwate empola temugamba abantu nga bamujja okubanyaga ebintu okubajjako ebintu. Kuba ebintu ebisinga obungi babitwala dda. Temulina kye muyinza kuzza okujjako musooke musirike tumale okukwata kye tukwata. Ebyo ebiyidirira Mukama yali bimanya. Bwe munaabyongerako essaawa eno tujja kukulwa omukwano aye tulina okubeera wamu okusobola okwewangula oba okwenunula. Tulina okusooka okubeera omuntu atya tusobole okukola ki? Kuba bwe tunaabyogera abantu bajja tusibira ekikookolo tubule bwe tunaayita kuba abasinga obungi bonna babbye. Ensi yonna yona bagitaagudde ne baginyaga ne gwomanyi ne muganda wo negajjaawo ne ssengawo. Tweyambise maama. Okyalinayo akalala saawa zibadde ziweddeyo. Waliwo anabadde addako. People power. Our power. People power. By the names of Kawesi Reagan, I would like to always like 3 or 2 issues out. And I'll use both Uganda and English. Here I live in Medford, but when I'm back home I live in Mukono. That's Namaiva. I live in Namaiva, Manio. So, but when we have to be done, we're going to be edda bwe twakulanga ne jjajjange twalinanga ebyuma by'emmwanyi yete bikyalo ku mulembe gutya guno. Vanilla abaali balinyeeko mumanyi vanilla what it means. Vanilla yajja mu kaseera ako naye kasagamenti erimu yamanya nti abantu bajja gaggawala munye mugagga takola ki tafugika. Ne bagamba katukole ki katutekeko ekkomo ekibbattaka bannange. Abasajja abo ajja naga kino ekyalo nkikola ki nkyagala sina kukigula wabula nkyagala n'agenda n'ajingira ebyapa ebyo bino byonna ebisaga ze tulimu twali tusibaddemu. Bw'ajingira ebyapa n'ogamba ati wano wange nkya ekikwatako okulaga nti wano wa naye nga tekikola ki tekiriiwo. Bannange muganda wange yagedde ku nsonga y'okuraisinga like fundraising twayitaddewo like strategy ne tubaako akasente ke tukola ki bwe tubanga twagala struggle egende mu maaso we need to raise some money guys. Naga nti oba okay if 10 or 20 or even 100 ntulatekemu sente bwobanga oyagala ekintu kitambule nesente zina okukola ki okubeerawo mu nsawo. So ngenda kusembayo nga ngera olugero luno. Abaganda bagamba nti bw'olaba emmese edduka okuva mu luyiira ngoma yakigigoba kyokyo okusinga ki omuliro. Twagala omusajja ono tumutwale nga yenna kukitakola ki nga simufungize tumufulumye tukole ki bane ejja kukomaawo. People power. Thank you very much. Nze Saalongo Oligino. People power. Our power. Nze mbadde njagala kwogera ku kintu kimu kyokka abantu babadde nga babiri abakyogeddeko ekigambo ky'amawanga. Honorable waffe era pulezidenti waffe wa 2021 ekintu ekyo bwe yali ajja mu buyinza bwe yali ajja mu struggle kyeyasooka okwogeraku n'agamba takyetaagirako ddala. Era nze kyemmanyi ekyo tetukeetaaga nakyogeraku kubanga kiri ku ntikko waggulu. Kiri mu bali bakimanyi nnyo. Ekyo tukiveeko kubanga bo bakimanyi. Sina bigambo bingi nnyo. People power. Our power. Amanda ganza James Kaduka Saalongo. Original. Wase muto. Tweyanza nnyo Saalongo. People power. Manyi people power. Amanya gange nze Kataza Samwiri wase muto Bulemeezi. Kigambo kinyimiriza okwogera gye muli oba okusaba abakulu abali mu maaso nga obudde bukoze eki buvuddeko ekifu. Bannange eggwanga lyaffe lizikirira
bisaanawo. Lwaki? Lwa butonde. Obutonde bwaffe bwonna babwonoonye. Ebibira byonna babitemye. Ensenyi bazikozeemu ebintu. Ensozi baziwarakata bazimbeko kasoozi. So nga luli ekibuga kyali ku nsozi musanvu era okirengera bazimbirako pulaani. Naye kati bazimbisaako maanyi na buyinza. Kale ekigambo ky'obutonde bwaffe tulina okukitunuulira ennyo. Nze nkuze ndaba Ntebe awo bayita Botanical, simanyi oba mumanyiiwo. Botanical Gardens awo. Nga mulimu buli muti, simanyi oba kati omuntu wano tumanyi emiti emeka mu Luzungu. Olina agati guno naye nga buli muti ate ng'emiti eyo si miti buti wabula emiti egy'eddagala. Kati bajjajjaffe bagenda baggwawo luli twagenda ng'otema omuti ogwo n'ogujja n'obeera bulungi n'ogira bwoti n'okunya ebiragala n'obeera bulungi. So bwe tutaakikole bwe tutaaweeyo ku kifo kirala bwe tuyinza kusimba buli muti nga bajjajjaffe bakyaliwo manya nti tuzikiridde. Kaakati era bannange mbadde nsaba gavumenti ejjangezze ekigambo ky'abo bonna abaazimba mu mabira mu bifo byonna ebifaanana bwe bityo balina kuvaamu n'amaanyi. Amiina. Balina kuvaamu ebibira biddewo ensi yaffe enokeddemu etambule bulungi. Toyanze bannange nsaba nsooka empiseewo kano katono nnyo. Tulina abantu abatategeera Luganda be nabadde okugezaako okuva ono ye omukyala n'ayomba. Naye nange sirina kyakukola olw'okuba nti I want to accommodate as many people as possible. So mujja kunsonyiwa bwe mba njogedde gwe mulimu gwange. So thank you very much. Omukyala n'awabula, I'm sorry. Omukyala n'ampabula naye kati nange mpabuddemu nti sirina kyakukola. That's the way to go. Thank you, boss. Okay. Is it okay? Yes. Okay, let's go ahead. Very okay. 2 years back, we inaugurated this people power with the president, incoming president, in Waltham, Sheraton Hotel. And I'm happy today to see a big congregation turning up, which means a victory on our side. Most important is that some of us, we don't know what we mean by good governance. Good governance means that all institutions are functional. 3, law and order is in place. Flashing you back, 20 years back, I came here in Waltham. I was evicted in collaboration with Uganda on the snow, but because law is in force here, I went to the mayor of Waltham. He really helped me. He applied legal team. Within an hour, we were in Waltham court, and I won the case. The case was full of whites, and I thought they would side with the white who was a landlord, but they all came on my side, and I was compensated a lot of money. Second thing, I came here. My children started in all of these elementary schools you see here, up to her. And they're in Harvard, Columbia University. That's what we mean by a good system, not to get scholarships from State House. You see? Under this State House, if you dig deeply, they are not Ugandans benefiting in our country. We must have a system whereby we have to benefit as a nation, regardless where you come from, what you are, but that country, Uganda, belongs to you. See now, our Lake Victoria, our people are eating plastic bones. All the pellets are being taken to China. You understand? Thank you so much. I had a big fight. Okay, 30 seconds. Okay, finally, I want to assure you that you go register, vote,
Don't mind whether they rig 100%. We know what to do. And you remember when our president was incarcerated in military, we applied all forces and things worked. So don't mind these people, scaring you. We are going to win. We are nowhere. This time that one-way trafficker from 7 is not there. Thank you so much. People power! Our power! People power! Our power! I think we've heard from around 20 people. So we're going to have a break. We're going to listen to our leaders and then we'll come back and then we'll take your opinion. 5 minutes is a break. Does it make you comfortable now? After break. I make that call. Thank you so much. I love it. Bannange njogedde ndowooza break ube mu luzungu ne mu luganda etegeeza kirala. Break ekyenjogeddeko yaffe eno tuwummulemu bano batutwalemu. Yennyini eyo gye tuliko. Break egyengamba si go for break, no. Nsonyiwe. Naye n'abagenze ku fundraising, that is a good, you can go at any time you want. Wali mukyala Maureen ne Dorothy. Osobola ogendawo and then you do a fundraising. At that meanwhile, the leaders of Africa will get a project truly, please. Break bagambye nti break bagikoze nnyo ku baagala okugenda naye nga baagala okugenda kwali mu kasonda. So you can use that time. Naye nekyokubiri nkujjukiza nti oli ku Diaspora TV butereevu. We are live on Facebook. Oba omanyi nti wadduse ku mulimu obaka ati wayogedde weetereze kubanga emituuka wala. Thank you so much. Keno TV, hi. Omukulu wa Sejjirinya tukubuzaako. ITV, big up on yourself. Mwebale nnyo. So basically we are using these 5 minutes to get a break. Tuyina the restrooms. Ziri side ya osobola ogendamu no way, you ease yourself. We have kachai over there. We have coffee over there. It's free. So if you feel you're freezing, we have coffee over there. We have free coffee over there. And then of course Miss Maureen is back there for the fundraising. And then we have Mr. Derek over there for the berets and the vests. So we can use these 5 minutes as we prepare for the next session. Thank you. Zisabule mwaka yimba. Bannange abatuuka wano Kyoto International tuza kubanga nebatuzikiza tugenda bikola bitongere tobyesigaliza obusungu obujjeewa anti alanda nga byazinyonyola omutegedde awo omukyala aguze tuguze ebirala oli muto kapalaga alanda ayaga nnyo obusinda byanyonyola oli abinyonyola atwala tawulira luganda
Thank you very much. And 5 minutes. They need to be able to go. If not, we have just 1 second to get that. So thank you very much once again. Please have your seats. Please take on your seats. We are resuming. You see, people power. We are perfect in everything. We want to be as perfect as which country now? As America? Like Donald Trump, our president. Okay, yeah. Canada, maybe. As perfect as Canada for now. Yeah, for now. For now. For now. Take that. Meanwhile, this is our cash app number. This here is our cash app number. So if you want to contribute in anything about the struggle, this is the cash app number that you can send any amount, be it $1, $10, up to $1 million. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Ngenda kusaba buli muntu akomewo mu kifo kye mbegayiridde then amaloboozi eragaddemu gabere matono nga luli so that we can communicate and then we ask those questions to our leaders and then they can answer us back. Kati session eri esoose tulina ebibuuzo bingi betubuuziza. So our leaders are going to talk to us like in 2 minutes and then we come back to the questions. Mr. Ntambi. Thank you very much, Aisha, for leading us in the previous session. Badde nsaba tuwuliziganye people power tubeera abampisa. We let one person speak at a time. Thank you. I think I'm going to talk about a few issues that people have highlighted. One of the issues that has been raised is climate change. I think most of us are concerned about our environment and climate. You never pick up phone calls. That's what they are saying. That is something that we're really considering and we are taking close attention to. And we are willing as people power to do something about it. I think another issue that stood out was constitutionalism. Again, you never pick up. We have to restore a country that is ruled by the constitution, not by the military, not by the junta as it stands. The other issue I think has been land grabbing. Mwami Karim, ojja kunsonyiwa olabye ngenze eri manju bampise. Naddala Mamuli eyayogedde ku avoid tribalism. Agambye he would prefer you speaking at least a bit of Luganda here and there asobole okuba nga akwasamu. Thank you. Yeah, Aral can take the English on. Yes. Okay. Kale, saba kunsonyiwa. I think let me start. Ensonga ezimu ezoogeddwako leero esookera ddala twogedde ku busosoze mu mawanga ne tugamba nti eggwanga eriba lya kkula tulina okuteekawo enkola ey'obwegassi ey'okumanya nti Uganda si ya muntu omu. Uganda yaffe ffenna tulina ogyeyagaliramu era tulina ogikolerera ngaffe bannayuganda nga tetweyawuddeyawuddemu wa gye tuva wa gye tusibuka ne wa gye tulaga. Gye tulaga walina kubeera wamu tugenda mu maaso nga bannayuganda. Ensonga endala gye nsinza okuwulira ebadde ya butonde bwansi. Obutonde bw'ensi nno businze kwonoonebwa abo abatumaliddewo ebibira byaffe, abo abasazeewo okugenda mu ntobazi ne bazimbayo amayumba, abasazeewo okuddira ensozi zaffe ne bazitematemamu nga bazeegabanya. So ensonga eyo nkulu nnyo era nga tujja kubeera tutuusa obubaka obwo ttiimu yaffe ya Uganda egenda okubaga ensonga semasonga eza people power zetutambulirako. Ensonga endala ebadde ya
y'Abachina n'abantu abagwira abazze mu Uganda ate bo ne balya ekitole eky'amaanyi okusinga ekyaffe bannansi. Era nga ekyokugezesa waliwo munnaffe awadde ensonga y'Abachina nti baweereddwa omugano munene nnyo ku ggwanga, baweereddwa contracts nnene nnyo mu ggwanga ate nga tebasasula misolo ebiseera ebisinga, beerimbika mu kubeera ba investor, naye ate bye bakola tebikuza ggwanga, bikuza waabwe gye bava. Ensonga eyo nayo tujja gitunuulira. Mukyala Mole yaraisinze ensonga ya revenge, simanyi bakiyita mu Luganda. Tulina okwewala okuwoolera eggwanga, tulina okukyewala. Tukimanyi nti ffe na people power, gavumenti eddako yaffe. Gavumenti eddako yani yaffe. Gavumenti eddako weba yaffe nga bannayuganda. Twetunuulire nti ffenna tubonyeebonye kyekimu, tulwanye kyekimu, era tugenda kutambula kyekimu. Newankubadde waliwo bannaffe ababadde abasoomoozezza embeerawo yaffe, abatunyigiriza. Tetwagala ate omuntu akuggyemu eriiso naawe omuggyemu liiso. What is it? Eye for an eye? Yeah, we wouldn't encourage that. We encourage fenna okomawo eka, okomawo Uganda tugitunuulire nga Uganda, tugitunuulire nga bannayuganda, tukwataganire wamu. Sigenda kulwawo nnyo nno kubanga akadde tulina katini. Kammalirize nga njogera ku nsonga ya resource mobilization. Bannange ekisinde kino kinaaba nga kinaatambula era nga kina kigenda otuuka, kigenda kutambulira ku nsawo zaffe, ku ddoole 5 zo, ku ddoole 10 zo, ku ddoole 1 gy'oteekamu. Ekola omulimu gw'amaanyi era neebaza nnyo bannaffe ab'omu Boston ababeereddewo struggle, abasobola okubeera nga bateekamu akatono ke balina ne babeera nga batambuza struggle eno. Struggle eno tetambula Uganda yokka, naye ate n'eno naye ebeera etambula. Waliwo abantu abeefiiriza ne babeera nga bategeka ekintu nga kino. So okujja wano okusanga nga buli kintu bakitegese, manya nti waliwo munnange yeefiiriza n'agamba bannaaye essaawa 6 ngenda zitoolako ku cheeki yange, nziteeke mu kufuna ekifo, nziteeke mu kukola posters, nziteeke mu kulanga, nteekeyo n'obudde bwange. So ekintu ekyo twali kikubiddeko mu ngalo kubanga okukuŋŋaanya abantu ku nsonga ssemasonga y'okununula eggwanga si kyangu nga tuli eno mawanga. Ngenda kukomaawo nno, and I'm going to invite Miss Eral Amenyi to also give us a few key points that she has noted, and then we shall pick it up from there to get back to you. Thank you so much. Webale nnyo mwami Karim. Karim ye deputy wo yayimiridde, kakati ayimiridde yakulira people power mu diaspora yonna, amuyita mukyala Arwa. Thank you. Can everyone hear me? Yes. Okay. I'm going to talk about resources and if you look at the posters that the Boston team have created for WhatsApp and Cash App, what I'm encouraging you, because someone was asking a question in English earlier, what I encourage you to do is, if you can give at least either $1 or $5 monthly to this People Power for Cash App or WhatsApp, that could greatly help. Our movement right now is run on the personal funds of many of our team members. And we really need the community not just to give one time, but to give monthly. If you can commit to $5 for the year, that could greatly help our movement. So in this room, can I have some of you raise your hands? How many of you can commit to $1 every month? $1 every month. Send it to me. Just $1.
$1. How many can commit to $5? $5. We need to make this sustainable and accountable. $10. Omukyala kyagezaako okwogera bannyabo ne basibu titwetaaga bwe tuba nga tufundraisinga ng'ogamba nti nze $5 tezinsala buli mwezi ozeggyako oba nziwaayo buli kaseera buli mwezi ng'agenda nziwaayo atandikidde kwemu kati ali asooseemu $10 a week at least. Bano baagala abiri mbu. At least what? What I'm basically trying to say is that we can't just give one time. One time is not enough. We need to be sustainable. We need to keep giving month after month after month to give fuel to this movement. So I'm asking all of you not just to give one time to the Cash App that's up here on these posters, but to give in January, February, March, all the way to December, 12 months in a year. I'm asking you, if you can give as little as $5 or $20 or $50, that's fine. But what I'm asking you is to be consistent and let's make this sustainable to run our movement. That's what I'm asking you to do. Secondly, and that's the question earlier that said, we need resources, but I need everyone to be responsible, not just myself, not just the people up here, but everyone in this room. If you can give $5 and that's all you can do, that's fine. If you give 50 or 100, that's even better. But we need it to be consistent because this movement is not just our movement, it's everyone's responsibility in this room to move our country, Uganda, forward. The next point that I wanted to talk about is the question was, how are we, the People Power Movement, going to engage communities around the country? What we're doing right now as diaspora coordinators, your new diaspora coordinators are Herman and Dorothy. What we're doing as diaspora coordinators in the US and in Canada is we are linking up with coordinators in our home districts. So for example, we will find out who are the coordinators in Kampala, who are the coordinators in Tessa, who are the coordinators in all the various cities and the various regions, so that they have support. If they're having problems with funding, if they're having problems linking up with different organizations or human rights organizations on the ground, if they need financial support or even for them to amplify their message, and we can do it here in Maryland, in DC, in Boston, we're able to support them. Another thing that we're trying to do in the People Power Movement, not trying, what we are doing in the People Power Movement is making sure that we recruit coordinators in Uganda from different parts of the region. So for example, in my case, I'm locating people in Lango and in the Choli district, finding out who can volunteer 5 hours, who can volunteer just 1 hour a day. And so what we're trying to do is, the diaspora coordinators is finding people on the ground and also finding people in the diaspora who can donate their time, their energy, their money, and also who can link us up with other people that they know. So we want People Power right now to be not just reflect several groups of people. We want it to reflect all Ugandans. So I'm asking all of you here, if you know someone who is interested, who wants to be a part of the movement, even if they don't want to be public about it, if they want to write letters or talk to their congressman or congresswoman, or simply just give $5 a month, that would be helpful. People in this room right now, this is not just the movement. We need to connect. I challenge each of you in this room to connect, find 3 more other people. And if those 3 people can recruit 3 more people and so on and so forth, this movement will multiply. Right now, all we have are a lot of supporters. What we need are people who will contribute not only their time, but also their money and also their resources. All of us have a skill in this room. I like writing. I'm sure some of you are good businessmen or businesswomen. I'm sure some of you are great chefs. All of us can take that skill and help this movement, whether it's events that Herman and Dorothy are planning here in the Boston area or anywhere in the United States.
I'm asking you to use whatever you're good at to contribute to this movement. Thank you. Thank you very much, Miss Aral. Hello. Hello. There are people online that are donating here, but some of them cannot see the number. If you can. I'm very sorry. Because there are people that are yes, donating. and the number is 85, of course, +1, +1 857 71 94 451 +1 8577 19 4451. Yeah, esimu ya wano mukwane. Tanti ngamba abali ku online simanyo babawa. Yeah, naera ne boteka ku plus ngoli wane sigale ita +1. Now I have this. I have some of you got something like this. Now this is meant to get us more organized and to get your information. Basically, if we want to communicate in any way. So basically, there is a kanabakaita kakonge. So akakonge kano ojuzamu information yo no kabalekera bana bali ku meza bwaba we ekintu kyonna kisobola okubuli ate kirungi nnyo n'otubulira ne gy'obeera because guess what, we want to get where your strongest point is such that you can help us mobilize from there. So please, if you don't have this, he's giving them out. Thank you very much. We are back now to our session. We have Madame Dorothy. Madame Dorothy Obadiwa. Madame Dorothy is the deputy coordinator for Boston, People Power Coordinator. She's deputy to Hammond. So she's moving around. If you want to speak, please, she's writing your name. We are simply going to call names. Kabuye Jangu. Aisha. Aisha, okay. Wanji. Welcome back. We're going back to the session where the audience is going to speak to the leaders. Tugenda kubalondanga luli. Eyamaze okwogera tukusaba. Basaagala kuwulire bubi nga nkumya kazinga. I'm trying as much as possible to accommodate everyone. So oba wayogedde luli, please wulirizaako kati. Bw'anaaba aweddeyo then maybe tomanya bati gumiikiriza. N'ekyokubiri, nze nsalawo ani ayogera ng'owanise. So oluusi okwogera ennyo nti olekaane oluusi kiyinza okukola obubi ate ne kikyankalanya abalala. Kaakati waliwo omwami oli eyasoose, oli wakubiri, mwami Kawuli yaddeko, then omukyalo oyo yaddeko namba 4, owokutaano aliwa mwami Makumbi. Mwami Kapalaga ondabye? Njakulaba. Ondabye? Wuuli omwami yasooka ono. Jangu mukwano, jangu. Bagadde yasobola okusigala, but it's okay. We can go with your call now. Obubaka bwe nnina si bwange, waliwo munnaffe teyasobodde kujja wano naye abumpeereza alina concerns 2. Concern esooka nga people power bwe tuba tugenze mu buyinza, bannayuganda abali mu diaspora mugenda kuba protectinga batya babeere nga beba direct investors mu economy ewaka, kuba abasinga agamba basindika obusente bwabwe okuinvestinga ewaka, asindika sente kutandika dduuka, agenda okuddeeka asanga sente baazirya, eyali asuubira edduuka asanga kaki katandaalo. So muina agenda kimukweyo issue okusinga okusika abazungu nga be ba investor. Naffe wano tukoze ku busente bwaffe, mugenda tu protectinga tutya tubeere nga tulina access eri trustable ku investing ewaka. Then nayogera ku kya ti NRM is a big player mu region, naye presence yaffe mu nsi nga Somalia ne South Sudan teyambye bannayuganda buli eyambye muntu ki mu bannayuganda abali mu nsi ezo batunda butogo, bavuga boda boda, naye ensi ezitalwanye eyo nga Kenya zezikola business eziri serious. Mulina program kikwensonga. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. People power. Our power. Amanya gange mpitibwa Subuga Ali.
ewa people power. Point yange eri nti ndaba gyetulaze si gyetwalibadde tulaga kuba tuba tutandikire foundation then waawo abantu baraising the point zaabwe nga bagamba nti bantu wano basenga wano biki something like that ndaba etugenze wano bali batandika nti akalulu kaffe tukatandika katya kubanze 2016 mbadde Kampala eyo nesimbawo nga ntebe wa division emu experience erina so zibadde nsaba tutandike akalulu kaffe tukakuuma tutya tugenda kalonda tutya tugenda kubeera nga buli division oba buli mu kyalo kyonna tuteekawo omuntu asobola okuba nga atukiikirira abantu baffe wansi tutandise tutyo baposhingamu tubawulire tya people power betambuyinza okutambula zinaba twalibadde tutandikira pointi yange eyokubiri egamba nti fenga bali wano e Boston zibadde eteesa nti tugule machine printing machine kuba abantu abeesimbawo e Kampala eyo tulivaawo abasinga baawo naye nga tebalina bino obupande byabwe ebyo so nga tuba tuteeseza ffe nga bali tusobola okugula mashini ng'eyo netugitwala e Kampala then printinganga flyers ezo ezaki ezabagenda okwesimbawo mutendera byonna sitigamba nti ya pulezidenti yokka kuba pulezidenti asobola kubeerawo nga titalina rules wekiri ekirala kibadde abantu e Kampala bannaye babbi bamu so zimbadde mu experience y'akalulu okabba abantu bakabba misana nga mulaba naye tulina okunoonya the way forward okulaba nti akalulu kaffe tebakola ki tebakabba so zibadde eteesa tugendere ku points zaffe ezo tuleme kulandagagenda ki walala ebyange basebo. Thank you very much. The gentleman is concerned about how we are going to protect our vote from being rigged. And I hope you have that answer. Thank you very much. Next. Linda Katono, Baba Gambia Ukonga Baba Wadi, the Wabalaze. So take a call Luero and go better. Take a more way, the witch at Don. Eh, Chibagala. Mujukiro and Chalo, we had Diagram, Bibagala, coordinating, get ever Navawa. Above Chalo Jova, so they want your village. Eri Jova, Siro Low, Luwe, Luwe Cassandra. Thank you so much. Tunafuna Kawiye Boston, then you go next, and then one go ngami una yabze kao. Okay. Banange banjukiza 2 minutes please. Amanya Robert Kabuye Boston bebaza nnyo mwenna abazze mu kuŋŋaana luno olw'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Nzize mwogera ku kintu ky'okwawulayawula kyembadde njagala okwogerako then n'okuwabulamu mu ttiimu yaffe ey'abacoordinator with due respect temunyiiga bange. Kati ekyeggwanga mukimanye nti government ekikozesanga propaganda because they know Abaganda ye group enene ekyuse eggwanga Uganda oba twagala oba tetwagala era Buganda gye baagattako neefuka Uganda ekyo mu Buganda yeggwanga lyokka eryayanyiriza amawanga amalala gonna nga terisosodde ekyo mukimanyi naye kati kino bakikozesa propaganda kubanze nagulawo ekiba kibe nga bagaddewo radio ya Buganda ekayunga. I was very radical nenkola ne statement emu nti abalina abatali Baganda mu nju mu bagobe abantu ne banyiiga nnyo nkimanyi kubanga nze nali nkimanyi kisobola okukola okudevelopinga genocide ekyo mukimanyi amawanga gonna mu Uganda wanga Buganda lyokka lyeryaniriza buli omu nga terisosodde naye kati kino bakikozesa propaganda kuba kati buli walaba Abaganda beboogera lwaki Abaganda tebawagira ono lwaki ne bakola ebyo bwe bityo. Kati nze history naliko omuyeekera abamu temukimanyi nali mu intelligence
mu department, mu force generalimu yali ya Drago. We have no numbers. Very dangerous. I used to use many names wengenda. Ni waliwo abamu abamanyi ku lugambo gambo. Oyo Munyarwanda, oyo simanya biki. Saagala nnyo byogera nnyo. Naye obulumi bwe nnina bungi, bye mmanyi bingi, ne bakola propaganda. That is bad. Era tukyejjemu ekyeggwanga mukimanye oba mwagala oba temwagala. If you are not with Uganda, you cannot go anywhere. And we welcome everybody. Ekyo mukimanyi. I was in intelligence. I used many names. Ematale nakozesa mannya malala. Eruwaga nakozesa mannya malala. Munasale nakozesa mannya malala. Yes, and I'm telling you this. Some people know half-baked information and they give you chemical. But because I know I cannot give up, I stand. Kinera kikoze mujjukira n'ettaba miruka. Nayogera statement. Tetumanyi oba government eyagala kujjawo gwanga mujje oba eyagala kusaanyawo bya Buganda. Ekyo mukimanyi, ekyo tukimaze. Ekyamawanga mukimanye, eba propaganda, Uganda yaffe ffenna twakkiriza ne twegatta n'amawanga 15 gali mu parliament. Egindako mmaleyo. Nakusabye. Dakiika tezinnawera ono yagize. Please, no. This is what we are here. I've been in the struggle for 40 years. I've been here for 20 years. I know the problems. Nebya community mbimanyi, by the way. I'm the one who started the online radio. Mr. Simple. No, Mr. Simple. Mr. Simple, I'm the one inspired him. He knows it. But you know, the country sagala kunyiga, njaga tubyogere kwogere dakika bbiri ozono nangenda kujja. Okay, kakati nsaba kuwabula ba coordinators. Around, yeah, I'm cooling down. Okay. Around my sister, she knows me. Karim knows me for 15 years in the struggle, and I love him. My brother here, I've just known him for 1 year. Lydia, I've known him for 20 years. Kakati banna. President Bobi Wine, yalonda ba coordinators all over, just to coordinate to everybody. So, njogera nnyo kyogera. She said, let us find 10 people to connect, to do. I've been doing that for 20 years. What I'm encouraging people, we are all coordinators, but they are official coordinators. You know why? Because the government, yalinge gamba, people yabayaye, teina structures, teina chi. But President Bobi Wine is very smart. Na electinga, na gamba bano ba coordinator, just okubasirisa. Okitegedde okugamba nga Kabuye lwaki oyogera bwotyo toli coordinator. No, everybody bw'oba omanyi onyigirizibwa bw'okuba essimu bwoti ku WhatsApp n'olaba nga balina gwe bakubye, you don't need to call around ogamba nti njogere ku ono gwe bakubye. That is the point. If your enemy knows your structures, knows your program, knows your olaba bonna be bagula timayinja bamuguze coordinator waliwo bamuguze. You know why? We don't care. Do you know why? They have no official letter. Okugamba nti yali coordinator wa people power. So we don't lose. They come back apologizing. Mbadimba munsonyi wenzerayo mu people power bichi. That is the trick. But we are more organized and we know what we are doing. Mr. Ansele kumulabyeko wano. He knows me. Bane mbadde nsaba. Muina bacoordinator bonna bebalonda balina weakness egamba Kabuye oyogera bwogezi tosasula sente simanya biki. No, olaba ne companies, even Coca-Cola, they can pay you to put a stick on your car without paying them. So omuntu yenna kasitaba nga ayogera ekigambo people power wadde tawadde sente, that is a plus. Don't discourage people. Don't discourage people. I have a radio, I have a job, I have been chemical. Takola, Ahakola Chi, Asura welfare, Bichi. I've been here working, even if I'm on welfare, but I'm fighting for my country. You know,
nze bampaako obutwa ne bagaka bwe yagudde eddalu awunya akola ki, but I don't give up. I encourage all of you, bino mujja bisanga, temuva mu struggle, tulwanirire Uganda, bijja bamenya emitima, temumenyeka, mbeegayiridde, temumenyeka. And with due respect, Karim knows me, Arau knows me, she's very good. You know, yatamanyi nnyo. The president knows me. By the way, I know president before this, but I don't want to show that. Because Vajagamba, hey, Bobby Wayne, akozesa mikwano je, bamanyi, no, I don't want to show that. But nafudeyo nenkyogera, kubanga ekiba kibewo. Bobby Wayne, let me tell you this. Muvawala bamugobako abantu abamu bana Uganda. He called me, Chameleon called me. I told my ex-wife to tell Muvala my address. Muvala lived with me for 6 months without pay. He knows. He knows. And nenzizayo muganda wa Ragadi nga buli omwa ne Ragadi na jano lwaki akola show mbabulira bulizi mu community. Lindako kakati kambabulire bannange kotandise katika Muvala. No Muvala tasola nyiga kuba bamuzaala nkozi ne bamugamba munyarwanda bikina abigumira ne bademba saba struggle, yes, eno weveze eya people power waliwe ya besije waliwe ya Museveni tukwatire wamu teri munene teri mutono, we are all the same. Buli aina China bwaba akoze muwabule mu buwabuzi Arau has muine namba ye mumukubire Karimu muina mumukubire nete. Thank you. Thank you. Nete murabishinga abantu, because let me tell you this. Let me tell you this. I have the power to destroy anything coming on my way. Because I don't give up and I don't forget and I forgive, but I don't forget, but I make sure I win. I don't lose. Because yes, I'm sorry, manji munyize naye munsonyiwe engeri gyoyogera muto wange nkumanyi nze nkumanya I know your feeling mbagadde mbane tukwatire wamu wadde tulina ebibiina ebyenjawulo naye ffenna tuli bannauganda tunyigirizibwa. The truth is tosobola kubeera wano today nga you support NRM today ng'oli mu America. If I may ask, why are you here? Why are you working the same job I work? And ng'ogamba nga tufena tukiraba okiteke kati bwembuuza ekibuuzo you cannot answer me ogamba nti nina endowooza yange naawe oyina eyo. But the truth is, why are you here? You cannot answer that, and I'll make sure if you come my way. It happened kulumbe lwa muganda wange abadde ansasulira radio nga temumanyi nabugwamu n'afa ne George n'afa naye wabaawo omuvubuka w'NRM kanti bagambe bannayuganda najja naga kabuye abadde ng'abikola yakajja bambega be baleeta muno naye nga mbamanyi NRM tujja kufuga paka lasiti obusungu bunnuma abadde ampa akagati afudde aŋŋamba bino ne mugamba nja kukuba toyogera bye NRM wano bajja kusiba America ne mugamba I run this city here. I'll beat you, the police will come, they will take you. He thought I'm joking. Yes, nenda kankyogere kino ne muwa eddakiika 5 n'ayongera betujja bafuga paka lasiti ng'obusungu bunnuma banyimye passport yange njagala genda kukuuma kalulu kakati ne ziyitawo ne mukuba ebikonde 405 n'ayita poliisi n'empa hard neŋŋamba kabuye tumanye ebyobufuzi musonyiwe muyambe kati mbasonyiye temwogera nga NRM etta abantu baffe mbeegayiridde with due respect. Thank you so much. Munyamba, I love you so much, Arau. Karim, I respect John. But let's work together. Let's not put the atmosphere thinking the coordinators, they control everywhere. No, everybody is a coordinator. I'm saying this and I'll say it. I tell the president the same thing. I love you so much. People power. Our power. For God and my country. I love you all. Peace. Ladies and gentlemen, tukubire kabuye mbugalo.
first of all, for dedicating a lot of time for the struggle. Let's please put up our hands for Kawiye. Tumukubireko mbogalo. Thank you very much for the wonderful work, and thank you for the wonderful observations. Yes, we have a lady. Thank you, thank you. My name is Lina Jemba. My name is Lina Jemba. I'm a journalist here and in Uganda, I was. And my issue is about freedom of expression. We have all seen this in Museveni's government, where people cannot speak freely on air and they go back to their homes and sleep peacefully. And my concern right now is, as we think about the next government, if it is going to be the People Power government led by Bobby Wine, we should start right now. We should start being tolerant of criticism as a People Power. If somebody criticizes the People Power policies, please listen. Do not attack them. If somebody criticizes Bobby Wine, please listen and correct whatever it is that somebody is saying. Thank you very much. That was my Thank you very much, my sister. Alika ku kazindalo bayimbereko kosi tekawulika bulungi kano. Yogera mzee. My name is David Makubi. I reside in Northern Boston. I want to congratulate you and welcome you all. Thank you for coming. But I'm here. I'm a money guy. I'm a money guy and I'm a math guy. One thing I need to tell you, if you want to continue with this movement, before you can even go as where you talk about Bululu, talk about protecting this and that, you need to have monetary terms. If you cannot have money, you cannot move. I was following the coordinator. He was trying to count from 1, 2, 3, 5. She got interrupted. That she stopped on 5. But let me tell you, I think the interruption wasn't good, but it made me come over to tell you that these Bostonians are hard-working men and women. Today, we are all working. Whether you will have 1 job, 2 jobs, we want to make this a bill for every month. We have the number. Where the deputy coordinator? Is she around? Dorothy, get a book. Please write down the people who are willing to give $100 every month. This is how you're gonna move. You won't move by talking, getting all these. What we're doing, the organization needs money. Let this be a bill every month. If we get 40 people, those are $4,000 every month. And they'll support the movement in Uganda. I want to be one of those who will be giving $100 every month. I want to get a book. Who else is writing down their name to pay $100 every month? We need to move on. Can you write down, please? We are looking at this today, 20 people from here. If at all you came here to support the movement, we need $100 every month to be sent to this number. Somebody needs to. Mwami Makumi agamba nti bw'oba wano ng'osobola okuwaayo $100. No. We are now starting with 100. Bakuwandiike bw'obanga buli mwezi osobola okuwaayo $100. There's one layer there that does 4 people. Where? There's another lady here.
There's another lady here. There's another lady behind there. There's a gentleman over by the wall. Those are $500 every month. Who else? We need $100. When you can, I know you can afford that. Can you afford it? Okay. Before we move to 50, Mr. Alex, you want to support that movement with $100? Dorothy, I need somebody moving fast. Mwami Makumbi. Excuse me, Mr. Makumbi. Nzuno wano. Nzuno. I'm here. Eyo kumpi ebadde genda kujja twadde tusabye abantu bakole silently so that we take more questions. People are going away. People are going away. Twabadde tubagambe bagende wali kugundu kunene. But we can do that in the 5 minutes and then yeah, 5 minutes and then yes, but of course we have 15 minutes to close the session. Okay. All right, now we're moving from $100 to $50. Ab'ekikumi bakyaliwo sokoleke. Ab'ekikumi andaba. Another person's right. I think just don't think faster. Makumbi kakana. Wano wabaddewo omukyala asaba bannange amasimu ndowooza kyekyo Madam Dorothy kyakola amasimu g'abantu agatwala. Tugenda babeerako idea. Simu ku simu nga tubajjukiza. We need more people to write, and we only have 2 minutes to yes, sir. Okay, remember the fundraising. This is consultative. So, why not come get your words in kituufu. Wano, President Obama nga campaigning. Batusindikiranga pledge cards. Buli nyumba eya Democrat nga kati lukanzija $25 naye nga tuweza sente ezo ffe ng'abatuuze bakontributinga sente nyingi nnyo towards campaign. Kakati ekyo bali kye baliko ekise campaign bwe tukuleetinga $50 ekyo kiyamba nnyo kubanga okikola ye yakikola nga buli mwezi naye sente zitandikiranga mu akawunti nyingi. Whoever is controlling this number, put the number, all the names. Kakati bo batwala addresses zaffe for those who are $100. amasimu If you don't see the money, you don't see the money. Please send a little bit of a note. Oh, we didn't see that. But what we're doing here, talking this and that, we can explain. Thank you. Webale nnyo Mwami Makumbi. Ensonga lwaki tubadde twogera bwetyo because tuli mu consultation meeting ne manifesto nayo nkulu nnyo because era sente nga mpugambi tekigasa, right? So basically we are trying to combine the two. We want to get good governance, but still we need to fundraise to in order to get the good governance. So thank you very much, Mr. Makumbi. Is anybody willing to pay $100 every month? 100 and then 100 plus. Because why is it Is anybody willing to do that? Mama, ongamboti. Ile mwenye mama wakanelewa. Ambasikia yose babo batonga. Mulimu abantu abalina ensonyi wano. Agambye agenda kukimuweereza n'ennyemba tulite ku musimu. Okay. Banaye, nze nkomye wano kasaagala kwonona bikiiko naye John waddoga bakuwandiise. Bakuwandiise njagala kwogera kigambo. Okay. Mwebale nnyo Mwami Makumbi. Thank you very much. Tumukubireko mu bugalo Mwami Makumbi. Actually, this was our next item on the program because now when twabagambye nga tutandika nti we need to fundraise for this. We need good governance and then we need to fundraise for that good governance because atera tekigasa kukungaanya sente nezisigala nga era zigenda mu dictatorship. Tetwagala ensi yaffe ebe mu dictatorship edde mu dictatorship. So that is why we first of all wanted to get your opinions
and then fundraise your opinions. Tusonde sente zisupporting opinion zammwe. Mwebale nnyo webale ddala bw'ovaako omwami ono waliwo n'omwami abadde wano esigwe bw'ovaako. Assalamu alaikum. Amanya gange nze Asumani Kazibwe. Banaye nze nina kyempabulamu oba kyensuggestinga. Suggestion yange eri ku parliament. Museveni ne government ye ng'ogyeko okutokyalinga abantu n'ebintu bye bakola byonna ebibiiko. Naye bakozesa parliament eno okuleetawo ebiteeka ne bifuuka legal. Ng'abantu abamu bajja ne batugamba nti slavery yali legal. Ne bateekawo ebiteekateeka just nja kuwayo example nga OTT. Ne bijja ne bifuuka legal nti ne bw'otuuka ogenda mu kkooti oba okukola ki nga amateeka gakwatagana n'ettaka n'amalala ojja kuluuzinga. So nze suggestinga people power president waffe tumwagala naye tuconcentrating ne ku parliament. Olw'ensonga nti parliament yagenda otuyamba okuteekawo amateeka ngenda kuwa scenario bbiri. One, singa president waffe awangula ne tutawangula parliament kijja kubeera mu kizibu okuyisaawo ebirowoozo bye oba ebintu bye twagala. Scenario 2, singa tawangula ne tuba nga tulina parliament still tuba tukyasobola okukola ki okulwana ne tuba nga twetereza mpolampola. Kati awo ne kindeeta ku enjagala okubuuza nti people power erina nteekateeka ki okuleeta omuntu omutuufu okwesimbawo mu kifo ekyo ekituufu. Twalina scenario e Makerere tulina abantu ba people power babiri bonna bazze bagamba nti tulina tuli baki tuli ba people power. Kati obululu bwaffe ne bukola ki ne bwedividingamu. Ate n'ekirala ekizibu ekiri awo nti singa mulondako omu omulala n'agamba nze tebannonze ayinza oba mu people power najja nga independent oba something like mulina nteekateeka ki okuba nga tetuluuzinze bateesimbyewo kyokka nga n'ebisimbyewo bino abatuufu. Parliament is very very important. Kiri as important as the president. Thank you. Nsigadde ndikazi wa Sumani wa IT. Thank you. The gentleman's issue is about how are we strategizing to get the correct person. Correct Chechigambo. The correct person to stand. The right person, right? The right person to stand in the right position. How are we strategizing on that? Thank you. Boss, my boss. Online. Remember, yes. We're online. They're asking about the Cash App number, so you can read it back to them, please. Thank you. Hi, our online viewers. Thank you very much. Thank you very much. This is our Cash App number. It is +1. That is the code for America. +1 857 719 4451. +1 857 719 4451. Over 85 77 19 44 51. Muna +1 kinana mu ttaano 7 7 19 54 Thank you so much. Tulinayo omukisa gw'abantu basatu abagenda okubuuza session eno eggalewo, then tubeere nga tugenda mu session eddako. Tugenda kunayo break ya dakiika 2 by addressing it, and then we go to the next session of fundraising, which we're talking about. So, Mwani Sebo. My name is Pastor Fred Intalo. Pastor, just this side. I want to thank the organizers for this event, for everybody that's flown out of state. Thank you so much for being here. And for all those in the struggle, thank you so much for sacrificing your time. I'd like to note on a few things. People Power Movement has done a lot of damage to the NRM government. If you have eyes and have ears and see how things are moving, Museveni is shaking. If you see this man going to the ghetto, giving out money, and the money is not working, know that this movement
has really done a lot of damage to the government. So I want us to do what we call an assessment. What does this movement want? Where are we going? And what should we say? When, how, and where should we say such things? Timing is very important. Most of the things we've been discussing here in this kind of a town hall, I don't see them fit to be discussed here. What we should be doing now is to know where we're going. 2021 is close, it's right here. It's not that far. So, Uganda is badly damaged. We can talk about healthcare, we can talk about infrastructure, education, everything. Like, I for one, I don't know if even when I die, where they're gonna bury me. They've taken all our land. They've started in the villages. They're taking acres and acres. In the city, we're in a battle right now where I grew up since 1970. Okay? When I was born. So, I don't care where they're gonna bury me, but we are in a struggle because this is a battle for our children's children. Okay? So, what we should do now, I'll talk about land reform, but we can't talk about all the things. I said I don't care for now, but what we should do now is do an assessment of the people power movement. What do we want? Money. That's all. Money. We need money. You need to come out, not as you, I throw it out there. You need to come out with some kind of tactics. How should we fundraise? Yes, we're fundraising online, but how should we handle our fundraisings? We're coming to summer. This is a global movement. It's not only in Uganda, not only in America, but it's a global movement. How should we do the thing? How should we go to people beyond our pockets? Because even here, even if we come up with $10,000 each, I don't see it fit to finance the struggle. Thank you, Pastor. So what I'm trying to say is, reach out to bigger, people with bigger pockets, bigger financials, and not only Ugandans, but also people, corporate, those people, when you lay out your ideas, they will be able to open up their pockets and give you money. One other thing, and I'm ending. About 15 years ago, we had a conference in Boston, at a hotel near Children's Hospital. And we had our brothers from Acholi, from San Diego. They came and they were in a meeting, and Kawi is not here, he remembers. And they had what we were talking about. It's similar to what we're saying here. And they said, you know what? We are not on a level for us to sit with you and discuss anything about taking over the government because we are fighting on petty issues. Remember, the Abamani of Acholi San Diego, they have money. You are there, my brother. Yeah? You can know Betty Kamiario. Now to limbire ka clip kamera ba YouTube. Betty Kamiaria hotel you. Nebagamba, we can't do anything, even open our pockets to give you money because we are still on petty issues. We should get serious and look for money so that we make this movement going strong, not only here, but also, most importantly, in Uganda. They have $6 million. Exactly, yes. Money, money, money. Beyond us here. That's my suggestion. Thank you, Pastor. Like I said, meeting and kugenda kuyita emirundi mingi. So tewebalabalanga tukuyisenga ebbaluwa ezze because that is where we are looking at now. Thank you once again. Mwebale nnyo amanya nze Patrick Wamala. Nina ekibuzo kye mbuuza abakoordinator baffe n'abakulembeze baffe kye mmanyi nti nno 2021 people power yakujja mu buyinza bwe tuba twayita mu Arua Mukama awo ennyininyini we yali tulina okugenda mu buyinza nze sigamba nti no bwe tunabatizawola ngamba nti no mu kiseera ekyo 2021 tugenda kujja mu buyinza naye kyembuuza kiri kimu Uganda tulina ku buzibu bw'Abachina
sigamba nti nno kucha ulamu baki naye bwegendeza kuba China bano bazze batuwadde loans nene nnyo ze tutasobola kugenda kusasula emyaka 3 gye bujja bagenda kutwala eggwanga lyaffe ekyo maka temukyagala kaakati people power tulina plan ki mu bantu abafaana bwe batyo sente ezo mutadde egundi nga tunasasula nga tulize mu buyinza oba kubanga bazimbye enguudo bazimbye factories tetujja kusobola kubisasula batwale eggwanga mulina plan ki mu mbeera efaanana bwetyo baagala nnyo people power. The gentleman is asking about Uganda is now being sold to China. Every institution, every facilitation and everything is now owned by China, and he's saying in 30 years Uganda will be owned by China. And what is people power's strategy on getting our country back from the Chinese? And yes. Kakati waliwo abateesa abasoose okuteesa ne boogera ku kyabasibe Eluzira. So ne ngamba ndowooza nti ogereko because nagendako Eluzira nga nkola research when I was at school. Eluzira waliyo abaana bangi nnyo abali mu kkomera. Innocent nga yakola akasango katono nnyo nalwana naye nga amaze like 3 years tebamuleetangako mu kooti yadde just reporting nga takifunangako. Abaana abo balonzi baffe. So I wanted to appeal to legal team eri Uganda if at all balina kye basobola okukola ne bayamba abaana abo kubanga ffe twayogeranga nabo just kumugamba olaba be batwala naawe yogerako enkya n'akusanga mu kooti n'abeera nga ali very happy okitegeera naye ng'amaze emyaka 3 tebamuleetangako mu kooti lw'oyogeddeko naye n'omuwa amagezi n'ajja ne bamuwa bail n'abeera nga ali very happy. So team yaffe eri eka ku ground webanga esobola ofuna access to Luzira, not only Luzira n'amakomera amalala neyamba abaana abo balonzi baffe ba people power. Team yaffe eri Uganda legal team ebayambe babele free. Bajja kutulonda bajja kulonda Kyagulanyi bajja kutu appreciate nga after kinagadde okwogera. Thank you very much. Banange abasigadde sigazayo mwami Muvawala mwami Wandukwa n'omwami oyo eddakiika zaffe ziweddeko so buli omu dakiika emwemu kati mwami Wandukwa nga bujja mwami Muvawala kayogere jangu. Thank you so much. Bampita Charles Kenya Muvawala. Nsanyuse nnyo okubalaba olunaku olwaleero mwebale nnyo okwebeereramu era mwebale nnyo kubanga muli ku mulamwa. I think ebintu byetubuuza ttiimu eno bituufu naye mu tayimu enkyamu. Bwe tunaagamba nti buli omu abuuze bwe tujja mu kulembeze twogenda kukola ki ku healthcare tugenda kukola ki tujja kusulawo wano. Omulamwa guli nti plan ya 2021. This is a pressure group. Tuyina kukola ki kubanga NRM is ready okwata mu kalulu. Tetukooye embeera ey'okubeera nga akalulu kawedde abantu ne batandika okubuuza besi what is next. We want to have the next before voting. Tuteekewo pressure group. Jijukira bulungi president waffe yali nga ali ku MOP yagamba nga kalulu tekannabaawo n'agamba nti if you don't want to eat meat again mu Luganda nti oba toyagala kulya nnyama kuddamu kulya nnyama kwata mu kalulu. Kitegeeza ki ti bw'oba oyagala tukuyiwa ebinnyo kwata mu bokisi y'akalulu. Ekintu ekyo kyalanda buli omu ng'agamba abayaayi bagambye bwe bakwatira ng'akwata mu kalulu. So pressure group eno eyina okuliyetinga eyo fear okitegeera abantu ne bamanya nti bwe tukwata mu kalulu abayaaya ngeri gye batuyita abayaayi ddala tukitwale tuli bayaayi naye tujja kuba ate bayaayi ennyo nga bakakuttemu okitegeera. Ensonga yange endala era ndowooza abakulu bo batulaba obukozi
be bakulembeze abesimbyewo mu people power ku bwemupi era abatambula ne munnaffe mukadde wange Bobi Wine nti akalulu nga kawedde tugeze kuba pulezidenti akwata nnyo mu ka pulezidenti bano bemupi ne bayitawo nga ba people power so bajja kuvaayo bagambe nti akalu kawadde freeland ki kubanga bawininze teri mu MP ajja kusinga agambe bakabbi tebamubbye so pulezidenti waffe yekka yajja okubeera ng'agamba bakoze eki banzibye ekyo kyonna tukitunuulire ng'akalu tekanakola ki tekanabakubaawo kubanga abantu bakoye nga akalu kawedde nga babuuza ki ekiddako tulina okitandika kati tibannange ekidda bwe mutubba kino kye tukola si buleti njogera si buleti kuba tetuziyina buleti zeetaaga nga mulina ssente ezo tetuziyina ate tulina we tugenda kuzikweka ebibira babitunda so tulina okulaga nti bwe bakabba akalulu ffenna tugalewo ennyumba zaffe ku kkubo tudimandinge titwetaaga omukulembeze gwe twalonda ate ekirala bino byonna nga tubirese buli we tukuŋŋaana nga mulekenga okubuuza bw'ate abacyina bagula ensi yaffe ebyo mubireke tetukuŋŋaana nga oba tuli basatu let us talk about money sente zetwetaaga nti oluno olukiiko olulaba lwe tutuuziza wano singa tulusponsalinze ne lubeera ekapiripiiti lwalibadde so powerful kubanga ffe olwedde twebeereramu dda waliyo abantu abali ebugangayiza abatalabanga ku Bobi Wine tannatuukayo okitegeera so bwe tufuna bakoordinata abali eyo ne bagaa nti ekapiripiiti sente zaali tudde wano mu WhatsApp olukiiko lituula kapiripiiti koordinata waawo n'alinnya ennyonyi n'agenda ekapiripiiti kikola amakulu okusinga olukiiko luno kubanga ffe olwedde tuli mu kintu twebeereramu dda mwebale nnyo mwebaliza webale nnyo mwami Bwala but like I say enkiiko nga zino tuzeetaaga olukiiko luno basically lwadde lwakunoonya ebirowoozo byammwe ng'ebyo tugende mu maaso because obudde bweyongerayo webale nnyo ssebo Alex Wandukwa my name we should move towards establishing total separation of power. I think in our manifesto we include total separation of power. What we have in Uganda, we have fusion of power. When a president is elected in Uganda, the law that establishes the executive empowers him to pick from the parliament members of his cabinet. And on top of that, he can choose from any other sector, academia, any other sector. And they will ultimately become ex-officials in the parliament of Uganda. So, when our president is elected, he should seek to send a bill to parliament to amend that law that establishes the executive. So all the branches of government should be separate, independent of each other. So this law should state that when somebody is elected member of parliament and they are picked by the president to serve on his cabinet, they should be required to relinquish their parliamentary seat. Okay? I think that's very clear. Number two, after that, the president should seek to ensure that there is intellectual reform. We should free the media, freedom of expression, freedom of speech. Institutions like the UCC should aim to guide and protect the media instead of interfering with it. I beg to submit. There are more and more ideas that will be moving forward. Thank you so much. Thank you. Fusion of power out. Separation of power in.
Thank you. Thank you very much, Mr. Wandukwa. Omwami abadde wano agenze. Ate oyo mabega, si oyo mabega. Nedda obudde bugenza nti bamuli. Nze wendi. Nedda muntu omu. Time bambi, naye respect the 1 minute, bulamu afuna omukisa. People power. People power. People power. People power. Banai. When never dance John, the Democrats were Uganda. Raw. But that's fine. That's fine. Go on. Okay. Banai. When that's the one of Morgan, ya so mwami yansanyusiza. Twagambye nti luno lukiiko bakusolinga birowoozo ebyokubeera nga tugenda kukola amateeka oba ffe enkola eyaffe bwe tunaaba nga people participate obuyinza bwe tunaaba tunoonya akalulu biki bye tunaakulembeza era ye n'ajja n'ebirowoozo bye bisatu nabadde mu following olukiiko bwe lugenze mu maaso mugenze muva ku mulamwa ebirowoozo ebyo bye twagala kubanga time eweddeyo ebizibu bingi ebya Uganda byonna tetusobola bidisikasinga twagala kuleera nga Museveni bwe yajja najja ne 10-point program ye people power. What is our program? Kyokka obwedda kyentunuulira nga kyenjagala tufokasingeko. That's why these guys flew from wherever they came from. They came to get our views. Let's put our views together. Let's focus on what we need to achieve. Let's target that goal and let's achieve that goal. Twagala kukyusa buyinza tunaabukyusa tutya. Kyetusuubiza abantu kyetunaakola ekiri different as opposed to what they are doing. That's why we are here. N'ebirala ekyasente abantu bwe tunaabagamba nti ffe tugenda kukola abcd different from what we are doing ne sente bajja zikuwa ekireeta abantu okutuwa sente kwe kubeera nga we have products nnungi ze tutunda abaagala ozigula bagule. So omulamwa gw'olukuŋŋaana luno gwabadde mulungi nnyo abakucoordinatinze baaguvuddeko omwami yasoose yabadde ku nkawo senga n'abalala bangoberedde buli omu najja n'ayidiya satusatu twandibadde tulina 10-point program era twandibadde nga tuvudde wano nga tusazewo ti as people power tugenda gimaketinga ku base empagi zaffe ziri 10 ze twasazeewo be tugenda kukyusa kuzaawo gavumenti okubeera nti president afuga ebisanja 2 okubeera nga ebibiina kooti zetengeredde buli ministry eri independent kyekolawo kyekyo tulina okukola bigwe then tulyoke tutuwulirize. Toyanza nnyo muzeeyi. Thank you very much. Semakula, 1 minute please. Banayi mwebale nnyo mwebale ddala okujja. Amannya Semakula Musa, Electoral TV, Semakula Musa Show. Nze message yange gye nsaba mwenna ffenna aboogera n'abantu abali Uganda n'abali Uganda batulaba ti bino byonna ne wetwogera naye nga tetusobola kusacrificingayo olunaku olwo mu bulamu bwaffe byonna tebirina makulu. Lunaku kyolwo kino bwe tunajjalo ne twogera naye ng'omuntu tasobola kuwaayo ssaawa 2 kugenda kwewandiisa oba kugenda kulonda ekirina makulu ate si kulonda bulonzi. Tukubirize abantu baffe abamala okulonda ne bagenda bakole naye nga beerabidde nti sente ze bagenza okukola ate bagenda kuzibabbirako mu musolo. So it doesn't really make sense ogenda n'osuula akalulu ate n'ogenda mbu okole n'olema okukuuma akalulu kati just olulunkanya ogenda ofuna emitwalo 10 naye ate ng'omusajja wanaamala okukabba agenda kuteekako omusolo akutwaleko obukadde 10. Twebeereremu tumanye tusobola osacrificinga olunaku lumu mu bulamu bwaffe. Banaye yadde muzeeyi yabba ekyalemesa akalulu ka Elias Lukwago okukabba ku Bati Valley abantu baayimirira n'owa poliisi n'abagamba mukasumulula. Kitegeeza bano abantu tubatya naye be basinga okukola ki? Banaye nze kyensinga okukubiriza bannayuganda ffenna gye tuli olunaku olwo Museveni akalulu akabba tuzzeeyo okwebaka. Tugenda okwebaka nga tukyamusinga e Kampala tugenda ozuuka ku makya nga yakoze eki? Kitegeeza waayo olunaku lumu oba misana na kiro tununule Uganda. Olunaku olwo bano abasajja baagenda mu nsiko emyaka emeka 5 oba 6 bwe tukusaba olunaku lumu naye anza nyini kyokka kyensaba. Thank you very much. Thank you.
Amanya n'eddoboozi Gladys Namirembe Konde. Nsanyuse nnyo okubeera wano naye bangambye mpite obwangu. Ngenda kubasaba busabi please. Fundraising tukola wano yes tetugaanye. Naye naawe mwennyini osobola okusponsoringayo aba boda 5 oba 2 oba omu ku kyalo ewammwe gy'ova. Kwata ku kyalo ewammwe gy'ova ofuneyo aba boda 5 obateekemu kye baagala bagenda kukola omulimu ogwo. It's already started it in Lugazina, Jembe, Buyukwe. So, Banange, twebereremu. Nekirala, twogedde Kalulu, one time I was a presiding officer. Naye wallahi banteekako omudumu gw'emmundu, ne baŋŋamba tukyuse results, ne tukyusa results, ne bampa byennina okutwalayo kugombolola, biri ne babitwala, ne bampa box. So tulina okukuuma Kalulu right from ku center n'okukatuusa gye kalina okugenda. Wonna awo tulina okwebereramu. Obudde butono, abulisi obwo njagadde buyiseewo. Thank you, Gladys. Gladys kyabadde ayogerako kyekyo, and I am on their behalf empowering you people to talk to those people ababeera e Uganda. Gwe eddoboozi lye ajja kuliwulira nnyo. Ekyaddondo bwe twakuumanga akalulu nze nali omu ku ba campaigning manager ba Kyagulanyi. Naye ng'abaana tubagamba beerawo paka ng'oli bw'agambye baadde Ssemakula, omwana mugambe nti beerawo paka akalulu tekajja kukwatibwamu alaani. Thank you very much. So let's have our coordinators speak to us and then we shall go to the last session. Thank you so much, our moderators. Lydia Natolo Gemanya Gange. Abaganda bange mikwano gyange aba Boston mwe bali nnyo okubeera wano. Mujja kusonyiwa eddoboozi liri wansi. Ndi mugomvugonvu, but I meant to be here. Navudde ava in California. Naye njagala kubeebaza nti nga mukulu Kabuye kyeyagambye, we are all coordinators. Sigamba nti tuli wano, we are the almighty. Naye ffenna tuli mu kintu kino. We all have a heart for Uganda. Mwena mumanyi for 15 years I've been in this struggle, going to Capitol Hill, going to United Nations. This is the journey we are going to go 2021. Tewali kukwata mu bigambo. We are ready to fight for our country. Genda ku muntu yasoose okugamba, what is the strategy for the diaspora? Lydia Lamu, you introduced me as a UNAV VP. Lydia, I'm here as a daughter of Uganda who is concerned what is happening. Mwena mmanye muje mbadde nkola. I've gone as far as Kumi to bring water to a government hospital. Water to a government hospital. Think about that. Bingi nnyo ebiri mu Uganda. Naye lwaki omuntu ava in the diaspora to take back what the government has to do? Bingi nnyo emyogedde, era abantu basinga bagambye, you're asking the coordinators, what is people power going to do? I think people power is us. People power is not Honorable Kyagulanyi. I'm grateful and humbled that this amazing honorable stepped up and said, enough is enough. As Ugandans, this is our story. This is our struggle. Tulina okuyimirira n'abantu abali eka be bajja ku streets ne batwala mu prison. What is our journey? What is our story? Kiki tugenda okukola? Nze kye mbagamba leero. We've talked about so many things. Tubadde ku meetings ne the team back home. Before you know it, in the near future, within a week or two, the strategy, the 10-point program is coming out. Bakola, bagenda bagamba kiki baagala back home for the diaspora to embark on. Fena tumanye ekyokola. Tulina okuyamba abantu baffe to make sure that even the MPs are elected, the rightful MPs are elected. We need to get to the grassroots of this story. Tulina okugenda wansi and to the top right story. So, omulimu gwaffe wano, ng'omukulu bwe yagambye, it's the money struggle, that's the power struggle. Twebereremu. Let's give the $1 a month, the $2, the 20, the 50, the 100. Let us step up and say, as Lydia Natolo, I took a flight to be here. 2 weeks from now, we're going to be in California. We're inviting all of you to come to California. We're also going to sit and hear from our people in California, the West Coast. This is the East Coast program. The West Coast is also going to sit down. We want to invite you, all of you, to come. We have to come back. For God and our country. Amen. Bannange mwebale
mwebalire ddala okujja olunaku olwaleero. Amannya agange bampitayina byona amanyi. Naye lwaki tukuŋŋaana wano, lwaki sente tetuzikutte ne tuziweereza e Uganda? Abantu bamu abalala bagamba sente, tukuŋŋaanye sente tetwogera nakwogera. Abantu abamu buli omu alina ekiteeso ekirungi. Kati eyo passion singa tugiutilizing, mbasaba tugiutilizing tusigale nayo, tugiutilizing ebintu bye tulowooza tuteme empenda ey'okubiteeka mu nkola. Tulekerawo okubyogerako obwogezi, tubiteeke mu nkola. Bw'oba olowooza nti it is better for this function to be in Uganda, find ways, get in touch with people who can organize that function in Uganda, because you can do it. So ekintu kye nnina okukola ekinjogeza kati, njagala kubabuulirayo ku nsonga ya fundraising, kanjogereko kati. Waliwo abantu wano abaatandika mu August of last year okuwa ssente buli mwezi. If you would like to join those people, nsaba Mukyala Dorothy jangu. If you want to join any of those people, get in touch with Mukyala Dorothy, get in touch with me, get in touch with waliwo Maureen, get in touch with, there are some people here. If you want to, you can find those people. Bw'oba oyagala nga kye ngambye, tuve ku byogerako byogezi, tubiteeke mu nkola. Mama wange, she is one of them. Mukyala Mola yimirira. Mukyala. Ono yayagala tukole meeting every month nga tu fundraisinga. Naye si byangu. Kakati twabukinze for instance ekifo kino, omwami gwe twabukinze abadde ayimiridde awo, twabukinze paka ssaawa 12. Tusasula buli hour. So ebintu bye twogera biri serious, tubiteeke mu nkola. Bwe muba tuli serious ku fundraising, banange tofuluma nga tolina kyowaddeeyo kubanga tekijja kukola makulu. So mbasaba bannange tugenda kukola entegeke endala, consultation meeting endala eri California, abamu bajja kubaayo March 21st. Wano tugenda kukola people power cookout. Bannange mujje nga muwera. Tulina entegeke nyingi, tulina programs nyingi, naye twetaaga ba volunteers, twetaaga abantu abagenda okugisupportinga, not only financially naye ne manpower, okutegeka obutebe, okukunga abantu, tunoonya ba representatives mu buli church, programs nyingi ze tugenda okukola. Mu buli church wano twagala tubeereyo ne contact ya people power. Ng'omanyi nti no buli mwezi bwe mba nyina olw'ettaano lwange olwabiri nsobola dduwa ono, nsobola kutuukirira ono. Twongere okuconnectinga. Bannange ekisembayo ngenda kusookera ddala neebaze mmwe olw'okutuula ne mumalako session eno. I know it takes some patience. Mwekubireko mu ngalo. Omuntu w'okubiri ngenda kwebaza bano abasitula kamera n'ebyuma aba media, Campfire TV, Diaspora, AITV, Musa Semakula, Segirinya. Bano abantu tetubasasula, naye bwe bayita ku mikolo emirala babasasula. Ekyoto emikolo emirala bakola ki? Babasasula. So mubakubireko mu ngalo. Abantu abookusatu bensaba bajje wano bayimirire. Mukyala Dorothy jangu, musajja tamwamba jangu, John jangu, mujje bannanga ba team, abantu aba organizing luno olukiiko. Mujje David jangu, Alex jangu, bana obudde bweddeyo twanguwe. Bannange mujje, Kapalaga jangu, Musa jangu, mwenna mujje. Bw'oba ng'omanyi olina kye wakoze, mujje abantu babalabe, temwetya. Because these are the people tosobola kuorganizinga kino nga abantu bano tebaliwo bannange. Aisha jangu, mmwe mwenna tusobola okufuuka nga ffenna wano abali wano tuli ku ttiimu, nga bwe tugamba nti tugenda kunga bafuto ba Boston, tugenda kunga bannayuganda, buli munnayuganda ajje.
ate no tiimu si bano betukomako bw'oba oyagala gamba Dorothy nze njagala kubeera ku tiimu tetulina gwe tugoba nkuteekemu kyakali singa ffenna tuli wano ku tiimu singa kino ekintu tuli wala nnyo so bw'oba ofuluma bw'oba towaddeyo kasente gamba nze nja kutegekanga obutebe nze nja kuleetanga amazzi mu meeting nze nja kukunganga abantu b'omu kyaki yange. That is how we are going to push this struggle forward. Okusembera ddala ne baza ba coordinator bange abali mu selfie ne baza ba coordinator bange Mwami Lawrence yavuze kuva New York 3 hours okubeera wano ne bano bavudde DC okubeera wano naye nga mwebalire ddala ne Simpo yatuweereza obubaka ku bwerere naye namwe bwe muba mulina kyamulina okukola bambi mujje tubeere wamu tukolere wamu tutambuze guno omulimu. Mukama abawe omukisa. Abagala esimu yange, if you want to get to our team, my number is 781-521-3569. 781-521-3569. Dorothy Road. Bw'oba osobola tutandikire wano tulina okucleaninga up nga tetunnafulo. Tweyanza nnyo tweyanzege mwena. Thanks for showing up. Ate tujja kubeera nga tucommunicatinga consultative meeting endala oba fundraising. Era meeting ya people power nebaddako bajja kubeera nga bagamba. Naye nga muwulidde, don't lose touch. Mubeere nga mukolagana ne Herbert ne Dorothy on anything. Thank you guys for coming up, and then you can close it down please. I'd like to thank each and every one of you for coming out tonight. Thank you so much. I enjoyed listening to all your ideas. Thank you, Herman. Thank you, Dorothy. Anyone who's willing to stay behind, please help us clean up this room. We need all the help we can get. Thank you. Okay. Kale bye bannange tubasiibudde kyekyo kye tubadde tusobola okuweereza. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwena okubeerako. Tusiimye nnyo tubadde wano ku Electoral TV nga tu streaming live okuva wano mu Waltham, Boston, Massachusetts. Mukama Katonda nsaba abankuumire twebeereremu mwebeereremu bannange mukuuma akalulu mukabeereko bana abasajja bwe munaayimirirawo wallahi nkulayirira batutya nnyo so mwebeereremu guno gwe mukisa gwe tulina gwokka bwe tugukozesa obulungi tusobola okwachivinga so tetwenyooma temwenyooma tebabalimba buli kiba n'entandikwa kiba n'enkomerero so tukkirize tugambe nti enkomerero yakakati beeramu weeberere mu ngeri yonna gy'osobola ne woba okyusa omuntu omu ne woba obuusa omuntu omu kikole mwebale nnyo mwebale ddala Mukama Katonda abakuumye until next time bye bye.